success together. Good evening, everyone. It gives me great pleasure to welcome you all to the most anticipated grand celebration of Janapriya Central School, Kambalabettu, Nabha 2025. This year, our event revolves around the theme Navarasa, where emotions come alive through music, dance, and drama. Through today's performance, we aim to bring this theme to life, showcasing the immense creativity and hard work of our friends. Let's begin the beautiful evening of celebration from loud to laughter and from sorrow to surprise. Tonight's performance will evoke every emotions within you. We welcome you all. Honored audience, gathered dignitaries, my dear friends, it is our pleasure to welcome our honored guests who have joined us today to celebrate our school's annual day, Nabha 2025. Let's welcome them with warm hearts and big smiles. Please put your hands together as we welcome Mr. Jayant Nattabelu. Here we have Mr. M. Nityananda Nayak, member of Vittal Vidyartha Sangam. Welcome you, sir. Ladies and gentlemen, we are honored to welcome Mr. Kader Haji from Badriya Family and Charitable Trust. Please join me in giving a warm welcome. We are honored to have Fatima Nasreen Bashir with us today. We truly appreciate their time and efforts. Please join me in welcoming Dr. Ravi Kumar LP, Advisor, Janapriya Central School, to this event. We would like to extend a warm welcome to our esteemed guest, Dr. Kirash Pirtipadi, Director of Janapriya Foundation and CEO of Janapriya Hospital. Dear audience, let us put our hands together as we welcome Mr. A.R. Naushin Badriya, Director of Janapriya Central School. And this day is about to get even more better as we are honored by the presence of our esteemed guest, Dr. Shafaq Mohammed, Director Janapriya Foundation. Mr. Shamik Abdul Rahman, it is indeed a privilege to have you here with us. Your presence adds grace and significance to this occasion. Adding immense value to this occasion in the presence of our esteemed guest, Mr. 𝐒𝐻𝐵𝐬, Principal of Janapriya Central School on this special day. We are blessed to have a very special guest with us, Mr. Safwan Pilikal, Admin Officer. Let us give him a big round of applause. Thank you all the dignitaries. We are excited to have you here to grace this occasion and make it memorable for us. Dear audience, stay tuned for a wonderful evening filled with performance, achievements and celebration. Let's begin this joyous occasion. As we gather here today for this special occasion, let us take a moment to connect with the divine, seek blessings for peace, joy and harmony. It's now a pleasure to invite our school choir team on the stage to lead us in a beautiful prayer. Their heart prayer will guide us in the right path.
Thank you, my dear little friends. We are about to witness something truly special that will surely warm your hearts. The little stars from our KG sections are here to light up the stage with their adorable dance performance. Over to you, my friends. Good evening, everyone. My name is Muhammad Isa. I am studying in senior LKG. Good evening to I Hanan. Hello, Fazil. Where are the rushing? Do you know, Fazil? Janapriya Central School celebrating Nabha 2025. So they are rushing for that. Yes, and I am getting ready to watch our annual day, friends. Now, my little friends are coming here to welcome you all. Let's all welcome them.
Wow, it was stunning. Give a big round of applause. A for apple. B for ball. C for cat. And D for dance. Do you love dance? Yes. What about you, Hashir? I love dance too. Now let's dance together. We will call our dance team to rock the stage. No. There's something about tonight, tonight, tonight. Something about tonight, tonight, tonight. There's something about tonight, something very special. Something about the way you move that thing, something very special. Something about the way you're looking at me, something very special. Yeah, there's something about tonight, something very special. There's something about tonight, something very special. Something about the way you move that thing, something very special. Yeah, there's something about tonight, something very special. Here we go. सारी की सारी दुनिया भुला के मैं तो तेरे नाल नचना. Baby, you're so sexy. For you could be my one and only. मैं तो तेरे नाल नचना. And then I see you looking at me. आजा बात कर ले दिल की. होने लगेंगे अफसाने. You know it, so sing it. Now throw your hands up and say. Oh, disco दीवाने. नशीली है रात, वो हाथों में हाथ, नाचेगा ऐसा. दीवानी
Thank you, friends. It was a wonderful performance. Hey, Alisha, you look so energetic. Alisha, what did you have before coming here? Do you want to know? Yes. I ate Mama's food, and Mama's food is a secret of my energy. Well, you know, even dance gives us same energy. So, to prove this, we have a wonderful dance crew. மட்ராக்கா வந்தாச்சே தீவா மொர்ராக்கா மட்ராக்கா தாவியாடும் பூவா மஃப்ராக்கா மெட்டாரிக்கா என் கூட ஆட நீவா மஃப்ராக்கா மெட்டாரிக்கா லைஃபே டான்சிங் ஷோவா நான் மைக்கேல் ஜாக்சன் நிலவு நிலவு நடை காட்டட்டா நான் ஹெட்டிக் ரோஷி வளைவு நெளிவு அது செய்கட்டா நான் பரிஷ்னி கோவி நடக்கும் நடைய ஒரு பேலே தான் நான் பிரபு தேவி கடக்கு முடக்கு என தடுக்கு படக்கு என வச்சா அடி வச்சா இந்த ரோடும் கூட மேடா சச்சா சச்சா என் ஹார்ட் பீட் மாட்டா மொர்ராக்கா மட்ராக்கா வந்தாச்சே தீவா மொர்ராக்கா மட்ராக்கா தாவியாடும் பூவா மஃப்ராக்கா மெட்டாரிக்கா என் கூட ஆட நீவா மஃப்ராக்கா மெட்டாரிக்கா லைஃப் டான்சிங் ஷோவா காற்று மலராட நீரில் வெயிலாட ஆட்டம் எதிரில்ல ஏழில் மெட்டாரிக்கா வீட்டில் நிழலாட வானில் உயிராட எல்லாம் ஆட்டம்தான் சொல்லு மெட்டாரிக்கா சல்சா சம்பா flamenco என்கோ டாங்கோ போல்கா குகுமா குக்கு நச்ச பாருங்கோ तेरा मेरा जीवन ഏതോ കാലക്കേടില്ലാണോ ലോല വായോ പോകാം ലോകം കാണാം ചേരാപ്പാറ കെട്ടി ഹൃദയം പൊട്ടി വഴിയും തെറ്റി വിടറ്റി സിറ്റി നടുവിൽ ചുറ്റി അടിയും പൊട്ടി പണി കിട്ടി ഏവനാനെ ഒരു പൂ തരാമോ ഏവനാനെ ഒരു കായ് തരാമോ പൂ കൊടുക്കാൻ അതിനാൽ വരണ്ടേ ആളിരുന്നാൽ കയ്യിൽ കായ് വരണ്ടേ മന്ദാകിനി ഒന്നാകുമോ
നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കല്ലോ ഉള്ളോ തീയോ പൊന്നേ എല്ലാം പോയേ നിന്നേ തെക്കും നോക്കി വരാ തിരികെ പോകാം കഴിവില്ലാതെ കഴിയില്ല ഇല്ല തിരികെ ഇല്ല കഴിയില്ലാതെ വരില്ല എന്താ തമാശ എല്ലാം നിരാശ എന്താ ഹമേശ തുലാമല്ല എന്താ തമാശ എല്ലാം നിരാശ എന്താ ഹമേശ തുലാ. Amazing! Fantastic! Wow! Thank you, my dear friends. Illa milati. Hey, I heard this word, very familiar word. Hey, what did you say? Just yesterday, we had a rocking dance for that song. Okay, alright. Now we will call our friends to dance. നാടിൻ നന്മകനെ പൊന്മകനെ മുത്തായവനെ നിന്നും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒന്നായവനെ കാലം കാത്ത് വച്ച രക്ഷകനെ സംഹാരകനെ ഞങ്ങൾ കണ്ണനായി വന്നവനെ ഭയമേ മാറിപ്പോ നീ അണ്ണൻ വന്നാൽ തുമ്പിട്ടുന്നില്ല ഇരുട്ടിൽ സിറ്റി വാഴും രാജാവുക്ക് എല്ലാരും സുല്ല ഇവനെ തൊഴുവാനായി ജനത്തിരക്ക് കാലം എടുത്തു വച്ചാൽ സ്വർഗം പോലും മണ്ഡപേട് എല്ലും കൊണ്ട് വിദ്യാരംഭം കുത്ത് ഹരിശ്രീ തോക്കിൻ കാഞ്ചി വലി ശീലം പണ്ടേ മാറാത്ത വ്യാധി നെഞ്ചിൽ പൂട്ടി വച്ചോരംഗക്കലി തീരാത്ത വാശി അണ്ണൻ മീശ വെച്ചോരാട്ട പുലി ഇടയാൻ വന്നോർക്കും നിന്നോർക്കും പണ്ടേ ആപത്ത് കട്ടച്ചോര കൊണ്ട് ജ്യൂസ് അടിച്ച് സോഡാ സർബത്ത് നുടിയിൽ മതയാനെ നെരുക്കിടും കരുത്ത് ഇവനെ പടച്ചു വിട്ട കടവുളക്ക് പത്തിൽ പത്ത് എല്ലും ഉലകിതിരാരോടും തോൽക്കാ വീരൻ കരളിതിരമ്മയ്ക്കായി തേങ്ങും പൈതൽ മടിയിൽ പാലൂട്ടും സ്നേഹം നീയേ മറഞ്ഞോ താരാട്ടാതെന്തേ കരയാൻ കണ്ണീരില്ല കണ്ണീരപ്പാൻ ആരും പോരണ്ട എരിയും മൂന്നാം കണ്ണിൽ കോപം കൊള്ളും സംഹാരമൂർത്തി മരണം പടിവാതിൽ കടന്നിടാൻ മടിക്കും ബോംബെ നഗരം
wonderful performance it was. Please give them a big round of applause. Now it's time for a short prayer break. Please feel free to take a few minutes. We will resume shortly. Hello. Good evening, dear parents. As we have only 2 programs of kindergarten left over, we'll finish it off and we'll go for the prayer. Immediately, I request all the parents to stay back. Immediately, we'll finish 2 programs. We'll have a 5 minutes break for prayer. And we have made the arrangement for the prayer hall. For the ladies, the play area next to the swimming pool. And for the gents in B. Fatima block, 2nd floor is a prayer area hall. Thank you, friends, for the energetic dance. Are you ready to witness a burst of joy and energy? Because next we have something very special for you. That's right. We have the most adorable and energetic performers of this evening.
let's welcome our friends. திருச்சிவனல்லே தெரிக்க விட்டான் மன்னல்லே திருத்தி வைக்கான் மன்னல்லே திட்டம் முன்னல்லே சேட்டன் மன்னல்லே சேட்ட செய்யாவனல்லே பேட்ட துளான் மன்னல்லே வேட்டையனல்லே రాజమండ్రి రాగమంజరి మాయమ్మ పేరు తలవనోళ్ళు లేరు మేస్తిరి కళాకారుల ఫ్యామిలీ మరి నే గజ్జ కడితే నిద్రపోదు నిండు రాత్రి ಕುರ್ಚಿನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬೇಕಿ ಆ ಕುರ್ಚಿನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬೇಕಿ
Thank you, Sans. It was awesome. Hi, friends. Hello friends, what happened? Why are you so sad? We are sad, we had lot of homework. Is it so sad? But at Janapriya, we don't have heavy homework. So lucky you are. We wish we could join Janapriya. Why not? Now let's all enjoy the dance. Okay.
Thank you, my dear little friends. Let's give a big round of applause to our cute little performers of KG section. What an incredible display of energy, rhythm and joy. Let's carry on with the spirit of joy and celebration as we continue to enjoy the rest of today's event. Over to you, my friends.
Hello, check. Hello, testing, check.
Hello. Hello, mic test. Hello, mic test. Hello. Hello. This is a time in history where it's not enough to know. This is a time in history to know how. To be more. 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 It's who you are. Hello, check, hello, testing, hello. Ladies and gentlemen, respected dignitaries, esteemed faculties, proud parents, and my wonderful fellow students. Tonight, we gather under one roof to celebrate not just study, but a journey to witness this grand event. We have many dignitaries, so it's my great pleasure to announce the arrival of all these diamonds for Nabha 2025 School Annual Day, along with the harmony pulse of Chende beat. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. It's with the immense pride and joy that we now welcome our chief guest, Mr. Jayant Nadabelu, Chairman, 𝐏𝐸𝐯 Education and Charitable Trust, Puttur. At this moment, we have the honor of welcoming a person who has made remarkable contribution in educational field. Mr. Salim Altaf, Chairman, Diamond Education Trust. Their presence here today truly elevates this special occasion. Do something today that future will itself done for you. The presence of guest of honor, Mr. Nityananda Nair, adds a unique prestige to our annual day celebration. Joining our esteemed gathering are our distinguished guests, our visionary chairman of Janapriya Foundation, Dr. Abdul Bashir Vicky, Mr. Abdul Qadir Haji,
Balaji from Badriya Family Charitable Trust. President of Janapriya Foundation, Mrs. Fatima Nasreen Bashir. Dr. Ravi Kumar LP, Advisor, Janapriya Central School and National Secretary of United Nations India. Dr. Kirashpati Padi, Director of Janapriya Foundation and CEO of Janapriya Hospital, Mangalore. The Director of Janapriya Central School, Mr. Naushin Badriya. Dr. Mohammad Nouman, Director of Janapriya Hospital, Mangalore. Dr. Shafaq Mohammed, Director of Janapriya Foundation. Mr. Shamik Abdul Rahman, Medico and Director of Janapriya Foundation. Along with the school principal, Mr. Libin Xavier, and admin officer, Mr. Safan Pilkal, and our school head boy, Master Zayan Abdul Hamid, and head girl, Asia Arfa. Now with all our prominent personalities seated, we are excited to kickstart our annual day festivities. It's time to showcase our school spirit. Please stand up and join us in singing our school anthem, a symbol of our unity and pride. I request our school choir group to come forward and create a symphony of pride. Janapriya, the place of joy. Janapriya, the place to learn. Janapriya, the place to grow. Janapriya, the place to fly. We are here as blooming flowers. We believe that the future belongs to us. We are here as blooming flowers. We believe that the future belongs to us. JCS, we make the place glorious. Neither rich nor the poor, we grow together in the nest. We the best, JCS, we make the place glorious. Neither rich nor the poor, we grow together in the nest. We learn to lead, la 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 la, lead to excel, la 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 la. Janapriya, the place of joy. Janapriya, the place to learn. Janapriya, the place to grow. Janapriya, the place to fly. We are here as blooming flowers. We believe that the future belongs to us. We are here as blooming flowers. We believe that the future belongs to us.
you, friends. Today we are graced by the presence of extraordinary individuals who have each made their mark in unique and inspiring ways. Their achievements are not just milestones, but beacons of excellence for all of us. Let us celebrate their presence with a heartfelt round of applause as they join us on stage to enlighten and encourage us. Further, it's the time to escort the guests to the dais. Please join me in welcoming Dr. 𝐷𝐵 𝐾𝐲, Chairman, Janapriya Foundation, with great respect and admiration to the dais, who will be escorted by Zayan Abdul Hamid, our head boy. We kindly request Mr. Darbe, the Chairman Akshay Educational and Charitable Trust, to grace the dais. I request Muhammad Simak to escort him respectfully. With great respect and admiration, I invite Mr. Salim Altaf, Chairman, Diamond Educational Trust, to the dais, who will be escorted by Sheldon Crasta. Please join me in welcoming Mr. M. Nityananda Nayak, member of Vittal Vidyavardhaka Sangam, with a round of applause, and Muhammad Shahad will escort him. It is an honor to invite Mr. Abdul Qadir Haji from Badria Family and Charitable Trust. I request Muhammad Afnan to escort the guests to the dais. We are delighted to invite Ms. Fatima Nasreen Bashir, President Janapriya Foundation, to enrich us with her esteemed presence, escorted by Ms. Asia Arfa. Let us extend a warm welcome to Dr. Ravi Kumar LP, Advisor, Janapriya Central School, as we invite him to the dais, who will be escorted by Abdul Manaf to honor this momentous gathering with his presence. As Dr. Kirashpur Tipadi, MDS, OMFS, AFCS, Director and CEO of Janapriya Multi-Speciality Hospital, Mangalore, makes their way, let's give them a big round of applause to show our appreciation. And I would like to call Master Muhammad Faraz to escort him. It is with a great pleasure that I invite Mr. A.R. Naushin Badria, Director of Janapriya Central School, to this dais to share this special moment with us, who will be escorted by my friend Muhammad Manaf. It is a time to welcome Dr. Muhammad Numan, MBBS, MD, Ortho Gold Medalist, Orthopedic Surgeon, Director of Janapriya Multi-Speciality Hospital, Mangalore, who has joined us today with us. I also request Master Muhammad Rafi to escort him. To enhance our joy on this day, we have Dr. Shafat Muhammad, Director of Janapriya Foundation. So, please come on the stage. I also request Master Muhammad Rishan to escort him. With a great sense of respect, I would like to invite Shameek Abdul Rahman, Director of Janapriya Foundation, to the dais, who will be escorted by Rahiz Abdullah. May I respectfully request our principal, Mr. Libin Xavier, to please join us on the dais. I request Muhammad Mashik to escort him to the dais. To mark this significant event, we humbly invite our admin officer, Mr. Safwan Pilikal, to the dais, and I also request Master Muhammad Shahid to escort him.
you for joining us on the dais. We are honored by your presence. The best way to start an event is with a smile and heartfelt welcome. So, please join your hands in welcoming our school admin officer, Mr. Safwan Pilikal, to deliver the welcome address. Very good evening, one and all present here. Dignitaries on the dais, off the dais. My dear parents and our kids, this special evening today for Janapriya Central School, the 4th annual day, Nabha 2025. ಈ ಒಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಸಂಜೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. 4ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ನಭಾ 2025 ಏನಿದೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಕಿಡ್ಸಿಗೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇನೇ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಟು CBSE ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಖುಷಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಏನೋ ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಡನ್ನ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನೀವೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚುರುಕಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಏನು ಒಂದು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಡಿಲೇ ಮಾಡದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ದ ವೆಲ್ಕಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಿತ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಏನಿತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ UT ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಅಲಿ ಸರ್ದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇದ್ದರು, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ UT ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಅಲಿ, ಚೇರ್ಮನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲೈಡ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಒಪ್ಕೊಂಡು, ಇವತ್ತು ಟೈಮ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆನೇ ಬಂದು, ನಾವೇನು ಟೈಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆನೇ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪಸನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿರುವಂತಹ, ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸರ್ ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಡಿಲೇ ಇದೆ ಬರುವಾಗ, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಯಂತ್ ನಡುಬೇಲು, ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಷಯ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಸರ್, ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಪ್ರೌಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಏನು ಡೆಡಿಕೇಶನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಶೀರ್ ವಿ.ಕೆ, ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಫೌಂಡೇಶನ್. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳೋ ಥರ ನೋ ಹೇಳ್ದಿರುವಂತಹ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು CBSE ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ಗಿರುವಂತಹ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹೇಳೋ ಥರ ನೋ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ಬಾಯಿಂದ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ಎಸ್. We have Dr. Abdul Bashir V.K, Chairman of Janapriya Foundation. I welcome you to this program, sir.
ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಲೀಮ್ ಅಲ್ತಾಫ್, ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಈಸ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಸರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಂದಿನ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ, ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಡೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಒನ್ ನೈಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಲೀಮ್ ಸರ್ನ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೆಡ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಲೀಮ್ ಅಲ್ತಾಫ್, ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಾಯಕ್, ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ವಿಠಲ್ ವಿದ್ಯಾವರ್ತಕ ಸಂಘ ವಿಠಲ್. ನಮ್ಮ ವಿಟ್ಲ ಆಸುಪಾಸಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ, ಯಾರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಏನು ಗೈಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ತಿರುವಂಥ ತುಂಬ ಮಂದಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೂ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಇವರು ಕೂಡ 1 ಗಂಟೆ ಬೇಗನೆ ಬಂದು ಅರೌಂಡ್ 4:45ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಶಾಕಾಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು, ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಕೂಲ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ದ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಾಶ್ ಪರ್ತಿಪಾಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ CEO ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸನ್ನು ನೋಡ್ದಿರೋರು ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸ್ಮೈಲ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಹಂಬಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವ್ರದ್ದು. ಅವ್ರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಂಥದ್ದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಏನು ಮೆಂಬರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು. ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಾಶ್ ಪರ್ತಿಪಾಡಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಟು ನಭಾ 2025 ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಬ್ರದರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಇದರ ಫೇಸ್, ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಗೇನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೂಮಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್. ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹಿಯರ್. ಸೊ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೂಮಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಟು ನಭಾ 2025 ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ಬದ್ರಿಯಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಹಿರಿಯರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಿಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಚೀಚಾದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತಹ ಹಿರಿಯರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಹಾಜಿ ಸರ್, ತಮಗಿದು ನಭಾ 2025 ಜನಪ್ರಿಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ ಫಾತಿಮಾ ನಸ್ರೀನ್ ಬಶೀರ್. ಇವರನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮೇಡಮ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಅವರು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತೃಜೀವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೇಬಲ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಲಿಸುವವರು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲಿಸ್ತಾರೆ, ನೋ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇಡಮ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ Ms. Fatima Nasreen Bashir, the President of Janapriya Foundation and Vice Chairman of Janapriya, President of Janapriya School and Vice Chairman of Janapriya Foundation. I welcome you, ma'am. ಅದೇ ರೀತಿ
ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಬ್ಬರು ಫೇವರೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ LP, ದ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಫ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್. ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಯಾವತ್ತೂ ಅಡ್ವೈಸನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸೋದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಾಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮಾತುಗಳಾಗಿರಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾರೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರು ನಮಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಚಾರ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೂಡ ತರುತ್ತೆ. ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ LP, ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಫ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ AR ನೌಶೀನ್ ಬದ್ರಿಯಾ, ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋರಂತಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲಾದರೂ, ನಾನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಏನಿದೆ, ಜನಪ್ರಿಯ JCS ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿದ್ದೆಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎಚ್ಚರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಜೀವ ಇದ್ದರೆ ಆ ಎವ್ರಿ ಫ್ರೈಡೇ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಿಸ್ಟರ್ ನೌಶೀನ್ ಬದ್ರಿ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ AR ನೌಶೀನ್ ಬದ್ರಿಯಾ, ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ನ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಫಾಕ್, ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಂದಾಗ ಆ ಅವರೊಂದು ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಫಾಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ from he is working in 𝐏𝐲 hospital now. On behalf of Janapriya family JCS team, we welcome you, sir. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಂತಹವರು ಶಾಮಿಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ 180ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪಡೆದು ನಂತರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ದಿಸ್, ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನಭಾ 2025 ಶಾಮಿಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಂತಹವರು ಮಿಸ್ಟರ್ 𝐒𝐵𝐿𝐵, ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್. ನನಗೆ ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಲಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸರ್, ಯಾವತ್ತೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಟಾಫ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ, ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂತಹ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಂತು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡದಿರೋ ಥರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ 𝐒𝐵𝐿𝐵, ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ. ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ವಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಟೈಮ್ 5:30 ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ 4:45ಕ್ಕೆ 1-2-3 ಕಾರ್ ಬಂದಿರೋದು ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, 4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ನಭಾ 2025 ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಿಶಾ ಕಿರಣ್ ಫ್ರಮ್ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲಿ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರತಿದಿನ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಶಾಕಿರ್ ಅಳಕೆಮಜಲ್ರವರು, ಸಿದ್ದಿಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಈ ದಿನದ ಏನು ಈ ಶುಭ ಕಾರ್ಯವು ಏನು ಚಂದ ನೆರವೇರಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತೊಡಕನ್ನು ಅನುಭವಿಸದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.
Thank you so much, sir, for the warm welcome address. Your words have truly set the tone for today's celebration. It's my great honor to welcome you two on this special day. We are excited to have you here, sir. I request Master Muhammad Sahan to give flower bouquet as a token of love. Dear parents, welcome Dance Pre-KG. We kindly request you to receive your award in exit gate without hurry. ಪೋಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಿ ಕೆಜಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಗೇಟ್ಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. It is with great pleasure and excitement that we stand before you today to mark the beginning of Janapriya Central School, Kambalabettu, School's annual day, Nabha 2025. It is this event culmination of hard work, dedication and creativity of both teachers and students alike. As our journey through the Navarasa begins, you experience the full spectrum of human emotions. Now, it is my privilege to invite Mr. Janapriya and all the other dignitaries to grace this Red Letter Day by officially inaugurating Nabha 2025 by unfolding the butterfly wings, which symbolizes the growth, transformation, and the blooming talent.
the behalf of everyone, I would like to extend my heartfelt appreciation for inaugurating this event. Your involvement has elevated the essence of this moment. Thank you. Wow, what a wonderful show we had. As we are on the path of annual day celebration, it's time to know and celebrate our achievements and growth of our beloved Janapriya Central School over the past year. An annual day is not just about fun and entertainment, but also about reflecting on the progress that we have made as a community. That's right. And to give us a glimpse into our hardworking and milestone we have reached, we now present to you our annual report of our school. I invite our respected principal who will share with us the key highlights of the year gone by. Distinguished guests, respective members of the Janapriya Foundation, faculty members, parents and students, and all our well-wishers. I am honored to present the annual report of the academic year 2024-25. This comprehensive report highlights our collective accomplishments, milestones, and cherished experiences that we have shaped our school community over the past year. I would like to extend a sincere appreciation to our visionary leaders, Dr. V.K. Abdul Bashir, the chairman, Fatima Nasreen Bashir, the president of Janapriya Foundation. Their commitment to excellence in the education and healthcare has been a guiding force. I also acknowledge the invaluable guidance of Dr. Ravi Kumar LP, the advisor, and Mr. Naushin Bedria, the director, who have been supporting our institution's growth.
I also acknowledge the invaluable guidance of Dr. Ravikumar LP, the advisor, and Mr. Naushin Badria, the director, who have been supporting our institution's growth and motivated us to endeavor for excellence. At JCS, we nurture our students to become well-rounded individuals who excel intellectually, spiritually, and morally. We foster a culture that promotes physical wellness, social responsibility, and lifelong learning. Our goal is to empower students to become global citizens who personify the values of our rich cultural heritage and contribute positively to society. Our school prepares the solid background for a child to fulfill our vision, learn to lead, lead to excel. As a result, JCS stands today as a trusted name and a recognized leader in the collaborative endeavor to mold the future of our children and contribute to the progress of our nation in this vicinity. The academic year 2024-25 has been a year of significant milestones, notable accomplishments, and shared vision for educational eminence. Despite of challenges, we have worked together to create a vibrant and inclusive learning environment that has inspired our students to excel. Janapriya Central School is proud to be affiliated with the Central Board of Secondary Education, CBSE, a prestigious national level board that promotes excellence in education. The CBSE affiliation process involves a rigorous inspection, evaluating the school's infrastructure, academic standards, and administrative processes. We are delighted to announce that our school has been granted CBSE affiliation without any deficiencies in the month of October 2024. It is a testament to our commitment to providing high-quality education and adhering to the highest standards. This affiliation underscores our dedication to shaping young minds and empowering them to succeed in an ever-changing world. JCS has chosen to be affiliated with CBSE. Why? Schools present in over 25 countries, including the Middle East. Our students benefit from a curriculum that is consistent and transferable, making it easier for them to adapt if they move abroad. By choosing CBSE, we aim to provide our students with a world-class education that prepares them for success both in India and abroad. We started our journey with 212 students in the academic year 2021-22 and 453 students in the academic year 22-23. In the academic year 23-24, we admitted 216 students and 634 students were there. In this academic year, 2024-25, we admitted only 265 students from 495 inquiries and 849 are currently receiving education from our school. Despite a great surge in admissions to our institution, we are trying our best to limit the intake so that the maximum individual attention can be given to the children. The average number of students in a class at a JCS is 30, maintaining a ratio below the CBSE allowance of 40 students per class. JCS prioritizes academic excellence, utilizing diverse assessment strategies and student-centered approach to foster a supportive learning environment. The school provides world-class infrastructure, including equipped laboratories and play park, and supplements the curriculum with phonics classes, computer knowledge, general knowledge, and value education. Lesson plans and activity planners are carefully structured to align with the academic calendar, ensuring a well-rounded education that meets CBSE and NCF 2023 standards. NCF stands for National Curriculum Framework 2023. Staff
At JCS, our 40 qualified and experienced teaching staff are our most invaluable resource, responsible for imparting the curriculum and fostering enthusiasm for learning. To stay updated, we participate in refresher courses, seminars, and training sessions. 13 training sessions conducted in this academic year for teachers. Our remarkable teacher-student ratio of 1:21 allows individualized attention and care. This ratio surpasses the CBSE requisite 1:30, enabling our teachers to provide optimal support in curricular and co-curricular activities. Adequate teacher-student ratio and less number of students in a class enable teachers to take individual care. Our co-curricular program is designed to nurture dynamic, future-ready individuals who embody the school's values and excel in various pursuits. Throughout the year, students participate in a range of activities, including sports, cultural programs, clubs, and competitions, showcasing their talents and teamwork. Every Friday, dedicated periods allow students to engage in the activities like greetings card making, quiz competitions, speeches, painting, etc., refining their skills in all aspects. A day at JCS begins with a school assembly that fosters a sense of community, and throughout the year, the school observes various special days and events that promote educational goals, well-being, and cultural awareness. The Students' Council, elected through a dynamic ballot system, provides a platform for students to develop leadership skills and experience democracy first in hand. The school is divided into 4 houses, each led by a team of teachers to promote the team spirit and provide opportunities for all students to showcase their talents through various house-wise events. Students are given an opportunity to explore their passion and nurture creative talents with the intent to encourage multifarious development in them. Every student is encouraged to be the part of the hobby classes like dance, music, art education, karate, and swimming. Color days are celebrated where they enjoy and learn a lot more about the colors. The Talent On or Talent Hunt program at JCS provides a platform for young children to showcase their hidden talents, helping to identify their interest and confidence levels and receive support further to excel. JCS organizes various Olympiad exams, national and international level. To foster a competitive spirit, assess students' knowledge and motivate academic improvement, with all students performing exceptionally well. In this academic year, 8 Olympiad exams were conducted. Parent-teacher meetings have been regularly conducted to inform on students' progress and to review the activities of the school and seek the parents' participation and feedback about the school activities. Still now, we have organized 4 parent-teacher meetings in this academic year. Throughout the year, Janapriya Central School had a privilege of hosting esteemed guest speakers and organizing special events. These events added an additional layer of inspiration and knowledge to our academic pursuits. Now, let me brief you about the celebration of the important days and events of this academic year. Fire and safety and first aid training, Prarambhotsava, Independence Day celebration, investiture ceremony of the school council, parent orientation program, annual sports meet, environment day, yoga day, teachers day, Kannada Rajyotsava, children's day, Republic Day are a few events that were solemnized in the campus. As we bring the curtains down on the academic year 2024-25, we reflect on the milestones achieved, memories created, and the transformative journey of our students. We express our heartfelt gratitude to our students, parents, teachers, and all non-teaching staff for their tireless efforts, unwavering support, and unrelenting passion that we have made this year an unparalleled success.
As we embark on a new academic odyssey, we recommit ourselves to fostering a culture of excellence, innovation, and compassion, empowering our students to become the leaders, thinkers, and change makers of tomorrow. Thank you. Dear parents, I hope you all are doing good. Here is a request. Class Junior KG Pearl and Ruby, children are ready to meet you. We kindly request you to receive your word from the exit gate. ಪೋಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಜೂನಿಯರ್ ಕೆಜಿ ಪರ್ಲ್ ಮತ್ತು ರೂಬಿಯ ಪುಟಾಣಿಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಗೇಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir, for your tireless effort, your unwavering support, and your commitment to excellence. We were supposed to have Professor Dr. UT Iftikhar Ali with us today, but unfortunately, our beloved chief guest is unable to join us in person today. However, they have graciously sent a special audio message for you. All please join me in listening to sir's message. Hello. Academic excellence is the result of hard work, perseverance, and thirst for knowledge. Today we celebrate the outstanding achievement of the students who have set the benchmarks of excellence through their hard work and determination. So let us honor these shining stars. May I call upon Ms. Zarina ma'am to the stage.
excellence is a continuous process and not an accident. Good evening, ladies and gentlemen. On this auspicious occasion, let us come together to celebrate the excellence and honor the remarkable achievements of our children. The Excellence Awards being presented today are for the academic year 2023-24, honoring those who have secured the highest marks in all the examinations. Let us celebrate their hard work, dedication and enthusiasm by recognizing them with these awards. Now, I kindly request our Honorable Chairman, Dr. Abdul Bashir VK, to grace the occasion by presenting the awards to our outstanding achievers. Please, sir. I also request all the dignitaries on the dais to join. Dear children, as your names are called, please come forward with pride to receive your awards. Class 1 Orchid, Miss Fatima Hanaha. Dear audience, please give her a big round of applause. Miss Anam Zoya Sheikh of Class 1 Daffodil. Master Mohammad Ihan of Class 1 Bluebell. Master Zidan Raza of Class 2 Pine. Miss Riha Fatima of Class 2 Palm. Class 2 Maple, the award is backed by twin sisters Miss Fatima Meherish Ashraf and Miss Safia Meherin Ashraf. Dear audience, please give them a huge round of applause as appreciation. Here we go with Class 3 Aqua, Master Rishang Prabhu. Master Dishan Yes of Class 3 Ignis. Miss Shuha Halima of Class 3 Terra. Master Zakir Ahmad of Class 4 Jupiter. Master Abdul Rahman Twaha of Class 4 Venus. Miss Aisha Shezna of Class 5 Explorer. Class 6 Milky Way, the award is backed by
Miss Ziva Seherish Fatima and Master Muhammad Afan. Dear audience, please give them a huge round of applause. Miss Hiba Mariam of Class 7 Alpha. Congratulations to all the awardees. Thank you, sir, and all the dignitaries. Thank you, everyone, for joining us in honoring their success. Have a wonderful evening. Thank you, ma'am, and congratulations to all the achievers. Let's applaud them once again for their remarkable accomplishment. It is said that gratitude is the greatest form of appreciation, and today we take a moment to honor and recognize the contribution and achievement of those who have made a significant impact. Here we have another great personality, Mr. 𝐻𝐸𝐬𝐬. Now, it is my privilege to invite Ashwini Shetty ma'am to lead the felicitation. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಶುಭ ನಮನಗಳು. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ್ ನಡುಬೈಲ್ ಸರ್ ಇವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡಲು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸೆಯರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಮಿತವಿರಲಿ ವದನದಲ್ಲಿ, ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸದಿರಲಿ, ಹಿತವಿರಲಿ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಋತುವ ಬಿಡದಿರಲಿ, ಮಿತವಿರಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಉದ್ವೇಗದಲ್ಲಿ, ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬೇಡವೆಲ್ಲಿಯೂ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಎಂಬ ಕವಿನುಡಿಯ ಆಶಯದಂತೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ನಡುಬೈಲು ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶ್ರೀಯುತರು ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ನೂರಾರು ಸಿ&ಎಂ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ದುಡಿದು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ತಮ್ಮದೇ ಅಕ್ಷಯ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು 100 ಕೋಳಿ ಸಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ಕೋಳಿ ಸಾಕುವ ಮೂಲಕ ನೂರಾರು ರೈತ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಆಶ್ರಯದಾತರಾದರು. ತನ್ನ ಜೀವನದ ಬಹುಪಾಲನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದೈವಸ್ಥಾನಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ ಮೂಲಸ್ಥಾನವಾದ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿನ ಬಿತ್ತಲ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಸತತ 8 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ರಾಜ್ಯದ 3-4 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದೈವಾರಾಧಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೊಸೈಟಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 18 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವು ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಂಗಮಂದಿರ, ಬೆಂಚ್ ಡೆಸ್ಕುಗಳನ್ನು, ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಆಟೋಪಕರಣಗಳ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಉದಾರ ದಾನಿಗಳು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 25ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಬಡ ನಿರ್ಗತಿಗರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದೆ. 𝐗𝐶ಯಿಂದ ಸಾಧನಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬಸವಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ತುಳುನಾಡ ಪುರುಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಇವರನ್ನು ಅರಸಿ ಬಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜನ್ನು 2019ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಡನೆ ಒಂದು ಪದವಿ ತರಗತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವೃತ್ತಿಪರ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಹತ್ತೂರಿನಲ್ಲೂ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾವತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಾದ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಷಯ್ ಮತ್ತು ಅಂಚಿತ್ ಮಾಸ್ಟರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ್ ನಡುಬೈಲ್ ಸರ್. ಇದೀಗ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ತೋರಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿಯ ಬೆಳಗಿಸಿದ ನಿಮಗಿದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಕನ್ನಂಬಾಡಿಯ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ ರತ್ನಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮ ಬಾರಿಸಿದ ಕವಿಗಳೇ ನಿಮಗಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ದೇಶವ ಕಾಯುವ ಯೋಧರಿಗೆ ನಮ್ಮೆದೆಯಾಳದ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಅನ್ನವ ನೀಡುತ್ತ ಸಲಹಿರುವ ಹೇಗಿನ ಯೋಗಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಕಣ್ಣನ್ನು ನೀಡುವ ಅನ್ನನಿಗೆ ನಮ್ಮಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ದೇಶವಾಳಿದ ನಾಯಕರೇ ನಿಮಗಿದ ಗೌರವ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನಾದದ ಸುಳೆಯನ್ನು ಹರಿಸಿರುವ ನಾಯಕ. ಇದೀಗ ಶ್ರೀಯುತರಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಹಿತನುಡಿಗಳು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ನಮನಗಳೊಂದಿಗೆ ನಭಾ 2024-25ನ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನಪ್ರಿಯ ಗ್ರೂಪಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಶೀರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರಿಯದ ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಮಣಿಗಲೆ, ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪೋಷಕರೇ, ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ, ನಾನು 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಸಕೀರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದೆವು. ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆನೇ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ ಏನಂತ ನಾನು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನೊಂದು ದೇವಾಲಯದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ದೊಡ್ಡ ದ್ವಾರ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು. ಅದು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡಿ ಬಂದದು ಇವತ್ತು. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯನಾದಂಥ ಸಕೀರ್ ಅಲಕಮಜಲು ನನಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ಲಾಸ್ಟ್
ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಸರ್ ಬರ್ಬೋದಾ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಅಂತ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಕರೆದ್ರೂ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಹಾಜರಾಗ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು 2-3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇತ್ತು ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಬಂದದು ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಗ್ರಹಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ನಾವು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೊಗಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಇದ್ದಾಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಪಾಠ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಬರುವಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮಂದಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಆ ನಂತರ ನನಗಲ್ಲಿ 2 ಮುದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಡು ಬಂದರು, ಫಾತಿಮಾ ಅಂತ ತಸ್ಸಿಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಸಣ್ಣ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮಂದಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆ ಮುಗುಲು ನಗೆಯ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಡಾಗೆ ಕಂತು. ಆ ನಂತರ ಬಂದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ನವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ನನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ PD ನವೀನ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವರ ಹತ್ರ, ನಂತರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ಇದೊಂದು ನಿಜವಾಗಿ ಇದು 4-5ನೇ ವರ್ಷದಳು, ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀಟಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ತೀರಿಸ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರವಿಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅವರ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಮೂಲಕ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳು, ಯಾಕೆಂದರೆ 7ನೇ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಕಿವಿ ಕೊಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಇದು. ಆದರೆ ನಾವು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಬ್ದುಲ್ ಬಸೀರ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾನು ಕಂಡು ಬಂದದ್ದು. ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೀಗೇ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದರು, ಇದು ನಾನೊಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಜಾಗ, ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟ್ಲನಂಥ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂಬ ಭಾವನೆ ಬಂತು. ಈಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂದಹಾಸ ಬೀರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 900ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳ ಆ ಮನೆಯವರ ಆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ, ಆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ತರಬೇತುಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅವರ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಶ್ರಮಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಮಂದಹಾಸ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಸರ್ ತಮಗೆ ತುಂಬ ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಷ್ಟೋ ಹಣ ಇದ್ದವರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೈಫೈ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಇದರ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುವ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಅದರ ಏರುಪೇರು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಏನು ಉಂಟಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಅದರ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 10-15 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೊದಲು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಗಳುವುದಲ್ಲ, ಮೊದಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೈಭವವಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ನನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಸರ್ ನೋಡುವುದು. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಈಗ ಹೇಳಿದರು, 80 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು MC ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತುಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರವಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪ್ರತಿ MC ಬರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಿಂಜರಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವರ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವಂಥ. ಆನಂತರ ಸರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸರ್ ಇದು HM ಸರ್ ವರದಿ ನೋಡಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕೋ ಸ್ಕೌಟ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆಟೋಟ ಆಗಲಿ ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಲಿಸುವಂಥ ಇದು, ಆನಂತರ ಚೆಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರಾಟೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು
ಈ ಜನಪ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದರೆ ಇದು ನಾನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿಜವಾಗಿ ಸರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೆಲಸ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ನಾನು ಸಕೀರ್ ಸರ್ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೌರವದ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇನು ನಾನು ಭಾವಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಪೋಷಕರೇ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಮೊದಲೊಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆವು, ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇವಾಗಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬೈದರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಆವಾಗಲೇ ಹೋಗಿ ಆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನೆಯವರು ತನ್ನ ಮುಗ್ಧತೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಅತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪು ಏನು ಸರಿ ಅಂತ ನಾವು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ, ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತೇವೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಬೈತೇವೆ. ಅಥವಾ ಏನು ಅಂತ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಥವಾ ಮಗ ಹೇಳಿದೆ ಸರಿ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅದು ನಮಗೇ ಮಾರಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕವೇ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಮಾರಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಆ ಮನ್ನಣೆ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ವ, ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ವ, ಇವಾಗ ಇರುವುದು ನಮಗೆ ಹಣ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು 2 ಕಣ್ಣುಗಳಂದರೆ 2 ಮಕ್ಕಳುಗಳು. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯ್ತಾ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಈಗ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇರುವಾಗಲೇ ಈಗಿನ ಒಂದು ಅದು ಪ್ಯಾಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. 1-2 ತಿಂಗಳಾಗುವಾಗಲೇ ಮಗು ಕೂಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಬದಲು ಹಾಲು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ಆ ಮಗುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತದೆ. 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ತನ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಒಳಗಡೆ ಏನುಂಟ ಅದು ಎಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಅದರ ಭ್ರಮಣೆಯಲ್ಲೇ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಈಗಿನ ಒಂದು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿ ಎಲ್ಲಿಂಟು, ನಮ್ಮ ಆ ಮಿತಿ ಮೀರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂಟು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ನಡೆಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ನಡೆಸುವವ. ಸಾಧಾರಣ 500-550 ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 4-5 ಆದರೂ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದಲ್ಲಿ, ಒಂದರಲ್ಲ 2ರಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅದು ನೋಡುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಮಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಏನು ಮಾಡೋದು, ನೀವೇ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ತಾನು ಎತ್ತವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅಂದರೆ LKGಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕಲಿತೀರ ಅದೇ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅದು ಅದನ್ನ ಅಮ್ಮಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆವಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬಸೀರ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದರು, ನನ್ನ ತಂದೆ 85 ವರ್ಷ ತನಕ ನನ್ನ ಶಾಪನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದರು, ನಾನು ಕಲಿಯುವ ನನ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ.
ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಕೂಡ ಆ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರು, ನನಗೆ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲಿಸಿದರು, ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲಿಸಿದರು, ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರಂತ ಆ ಭಾವನೆ ಈಗ ಕೂಡ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲಿತು ನೀವು ಆವಾಗ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಹೇಳುವಾಗ ಮಗ 80 ಎಷ್ಟೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಸೀರ್ ಸಾರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ಅದು ಬಸೀರ್ ಸಾರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಅವರ ಹಣ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮಂತ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು 4 ಜನರು ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ. ಹಣ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವನವು 4 ದಿನದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಈ ಸಲ CBSE ಅದು ಕೂಡ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿತಂತ ಹೇಳುವಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿಟಿಗೆ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೋದರೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಸುಳ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ KVG ಅಂತ ಕಾಲೇಜ್, ಮಂಗಳೂರು ಹೋದರೆ ಮಣಿಪಾಲಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜ್. ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಆ ಬೇರು ಹೇಗೆ ಚಿಗುರ್ತಾ ಉಂಟ, ಆ ಚಿಗುರಿನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ನೀರನ್ನು ಪೋಷಿಸ್ತಿದ್ದೀರ. ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನನಗೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎದುರೊಂದು 2 ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ಸಾಕಿರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. Thank you, sir, for your insightful speech. We are all grateful for your time and valuable knowledge you have shared with us today. Dear parents, I know you all are excited to see your kids. We are here to say that Junior KG, Diamond and Amber children are ready. Please come to exit gate and receive your award. ಪೋಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಜೂನಿಯರ್ KG, ಡೈಮಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಬರ್ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಗೇಟ್ಗೆ ಬಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. The moment we have all been eagerly waiting for has finally arrived. The atmosphere is buzzing with anticipation and the energy in this ground is electric. It is the time to unveil the winner of Nabha Trophy 2025. Now I request Shahada ma'am to declare the results of Nabha Trophy 2025. Good evening, everyone. The Nabha Trophy is awarded to those who excel in co-curricular activities. These activities help our children develop coordination, learn teamwork, and enhance their skills. The aim is to bring out each individual's talent and nurture and in such a way that they can face competition with confidence. We have 4 houses, namely Prerana, Chetana, Jagrati, and Anurag. During the academic year 2024-25, we have conducted more than 15 individual and inter-bulletin competitions. All our children participated enthusiastically, making the competitions truly outstanding. After evaluating the results of all the events, the winners have been decided. Now it is time to announce the name of the winning house for this year's Nabha Trophy, the house representing Chetana House.
symbolized by the yellow color, has emerged as the winner. Now, I request our esteemed guest, Mr. Jayant Nadubail, Chairman of 𝐒𝐻𝐈 Educational and Charitable Trust, along with all the dignitaries, to join us on the stage for the trophy presentation. And I call Chetana House and House Mistress to come forward and receive the trophy. Dear audience, please give huge round of applause as an appreciation. Thank you, sir. Thank you all the dignitaries to joining with us. Congratulations to the Chetana House and to all the house members. Keep up the same spirit and continue to excel. Thank you one and all. Thank you, ma'am. It is said that the wisdom of great mind can spark countless others. Today, we are fortunate to have our guest of honor, Mr. Salim Altaf, whose words carry inspiration, knowledge, and guidance. Now, it's time to call upon Mr. Salim Altaf to share your thoughts and ideas with us. Chairman of Janapriya Central School, Dr. Basir sir, dignified dignitaries on the dais, principal sir, management team, teachers, parents, and my dear student. Very good evening to all. Assalamu alaikum wa rahmatullah. It's a honor and privilege to be part of this wonderful event. I'm really impressed with the campus, facility, management team, and performance of the student. Moreover, what has touched me, the vision and dedication of Dr. Basir sir for his commitment to provide the education and health care to the community. It's really impressive. Being in the same field myself, I know it is not easy to run a school or manage the school, especially in the rural area. Neither it's a profitable business. Still, he continues his contribution to the people of Vittal. At Diamond International School in BC Road, we focus on leadership skills. And one of our signature event is White Collar Meet, where our students meet influential people to know their journey. But what I think, the student of Janapriya, they are very fortunate, very lucky that they don't have to go out to find anybody. They can look up to the chairman sir live and they can take his life and wish vision. So I'm sure everybody will get motivation, inspiration story, and they will be a successful citizen of this nation. I know everybody is waiting for the performance of your kids, so it's not time for a speech. So once again, I thank Dr. Basir sir for his
invitation, and all the management team for considering me. Thank you, sir. Thank you, sir, for your kind words. Your words not only informed us, but also motivated us to think differently. So, with great honor and gratitude, that I request our respected chairman to present the memento as a token of our appreciation. ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿಯ ಬೆಳಗಿಸಿದ ನಿಮಗಿದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಕನ್ನಂಬಾಡಿಯ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ ರತ್ನಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮ ಬಾರಿಸಿದ ಕವಿಗಳೇ ನಿಮಗಿದು ಚಪ್ಪಾಳೆ. ದೇಶವ ಕಾಯುವ ಯೋಧರಿಗೆ ನಮ್ಮೆದೆಯಾಳದ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಅನ್ನವ ನೀಡುತ್ತ ಸಲಹಿರುವ ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಚಪ್ಪಾಳೆ. Thank you, sir. There are moments when words carry the weight of wisdom, and today is one of those moments. Now we are about to receive it from someone truly remarkable. It's my honor to invite Mr. M. Nityananda Naik to share impactful words with us. Dear parents, I hope all of you are having a great day here. Here we have to announce that all junior KG and senior KG children are ready to meet you. Please come to exit gate and receive your award. Thank you. ಎರಡು ಸಾವಿರದ 25ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಸೇರಿರುವ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ತಾಯಂದಿರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ವಂದೇ. ಬಹುಶಃ ನಾನೊಬ್ಬ ಭಾಷಣಗಾರ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಕರೆದ ನಂತರ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತು ಆಡದಿದ್ರೆ ಅವ ಯಾಕೆ ನಾಲಾಯಕ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 35 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಕೂಡ ಅದೇ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ನಾನು ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಕಲಿತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಒಂದು ಯೋಗ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವರೊಂದು ಬಂದು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಇರ್ತದೆ, ಸರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಂಥ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಅದು ಮಾತ್ರ, ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಾವೀಗ ಇಷ್ಟು 35 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ನನ್ನ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲದ್ರೆ ಒಂದು ನಯ ಪೈಸೆ ನಾನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಲ್ಲ. ಏನೋ ನಮಗೆ ಒಂದು ದೇವರೊಂದು ಅಂತ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ 75 ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ನಡೀತದೆ. 75 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನೋ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಅಡಚಣೆ ನಡೀತದೆ. ನಾವು ಅಂದರೆ ಡೊನೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಮಾಡಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವರದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡುಂಟು. ಈಗ ಸುಮಾರು ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೆವು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಪಾಪ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ, 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ನಯ ಪೈಸೆ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.
ಆಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವು ಏನೇ ಆಗಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರದ್ದು ಮಾತಾಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಂದ 100 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರ್ ಹೆಡ್ 1,500,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ 1,5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು 100 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗೀಗ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಬಾರ, ಏನಾದರೂ ನಿನ್ನ ಸಹಕಾರ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡಲೇ ಒಂದು 200 ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಾರ ಅಂತ 3 ಲಕ್ಷ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 600 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆವು. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಡಿಗ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅದರ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಿದೆವು ನಾವು, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆವು. ಮಕ್ಕಳು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ನಾವು ಕಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮು, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಬರೆಯುವ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನನಗೆ ಶುರುವಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ನಾವು ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳದನ್ನೊಂದು ನಿಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲು ನಮಗೆ 76-77% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಮೊನ್ನೆ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 87% ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯುವ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವರು ಹೇಗೂ ಕಲಿತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಿಜವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಖಾದರ್ ಕುಟುಂಬದವರದ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಕೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಶೀರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಅದು ಇವತ್ತು ಸ್ಕೂಲಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನನಗೆ ಖಾದರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ನಿತ್ಯಾನಂದರೆ ನೀವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಅವರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಇದು ಜಯಂತಣ್ಣ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆ ನನಗೆ ಸಹ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು, 35 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಬೇಕು. ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಎರಡನ್ನು ಸಹ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆಗ ದೇಶದ ಏಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ನಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಇವರು ಡಬ್ಬಲ್ 2 ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನನಗೆ ಬರುವಾಗಲೇ ನಾನು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಉಂಟು, ಮತ್ತು ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದುಂಟು. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದು ಮತ್ತು ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಖಾದರ್ ಬಶೀರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. Thank you, sir, for the knowledge and wisdom you have imparted on us. Now, I humbly request our chairman and all the dignitaries to present a memento as a reminder of our heartfelt gratitude. ಸಾವಿರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿಯ ಬೆಳಗಿಸಿದ ನಿಮಗಿದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿಯ ಬೆಳಗಿಸಿದ ನಿಮಗಿದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಚಪ್ಪಾಳೆ
Thank you, sir. Shining bright in the sports spotlight are our talent winner. Now it's a time for Creeda Trophy presentation. I am delighted to invite Fatima Sharma ma'am to fulfill the obligation. A very electrifying good evening to one and all. Today, we are not just here to witness an event. We are here to celebrate passion, perseverance, and the unstoppable spirit of champions. Winners are not just those who cross the finish line first, but those who push their limits, overcome challenges, and inspire others with their determination. Today, we honor these champions who have shown us the true meaning of hard work and dedication. Let's welcome our sports winners with a huge round of applause as they take the stage to celebrate their well-deserved success. I'd like to request our distinguished guest, Mr. M. Nityanand Nayak, Yambar, Vittal Vidyavardhaka Sangha, and all the dignitaries to bestow the winners with Creeda 2025 trophy. And the winners of Creeda 2025 is House Chetana. Please cheer them with a huge round of applause. I request the House Chetana and the in-charge facilitators to come over the dais and receive the trophy. Congratulations to our winners for showcasing the true spirit of excellence and determination. And thank you all. Thank you, ma'am, and congratulations to the winner. Our school's growth and success are reflection of incredible leadership of our chairman. With immense gratitude and respect, I invite our honorable chairman, Dr. Abdul Bashir sir, to address the gathering. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರಕಾತುಹು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲಿನ ನಭಾ 25ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ದಯೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಇವಾಗ CBSE ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಂತಿರುವುದಕ್ಕೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಪೋಷಕರೇ, ಪತ್ರಕರ್ತರೇ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ UT ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತೇ ಅವರೇ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ಬರ್ತೀನಂತ ಅವರೇ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಆದರೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆದೇಶ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇವಾಗ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಅವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡನೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ
ಅವರಿಗೆ ಬರಲು ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಸಂದೇಶನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇವಾಗ ಬಿಡುಗಡ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ UT ಇಫ್ತಿಖಾರ್ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ UT ಖಾದರ್ ಸರ್ ಅವರು ಏನು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ UT ಇಫ್ತಿಖಾರ್ ಅವರು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್, ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 2-3 ಇಯರ್ಸಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯರು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಪೋಷಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ರುಚಿ ಏನು, ಆ ಸಿಹಿ ಏನು, ಖಾರ ಏನು ಎಲ್ಲನ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ರುಚಿನೂ ಇರ್ತದೆ, ಖಾರನ ಎಲ್ಲನ ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅದರ ಅನುಭವ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಅವರು ಬಹಳ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಹೇಳಿದರು, ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನೇನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸಲೀಂ ಅಲ್ತಾಫ್ರವರು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು 2 months ಬ್ಯಾಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್? ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಅವರನ್ನು ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬದ್ರಿಯಾ ಖಾದರ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆದಂತಹ, ಆಮೇಲೆ ವಿಟ್ಲದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಅವರು ಕೂಡ ವಿಟ್ಲದೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ರಿಯಾ ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ವಿಟ್ಲದಲ್ಲಿ ಬದ್ರಿಯಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್, ಬದ್ರಿಯಾ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬದ್ರಿಯಾ ಕುಟುಂಬ ಬೆಳೆದಿರೋದು. ಸೊ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ CEO ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಾಶ್ ಪ್ರತಿಪಾಡಿಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕೀಲು ಮತ್ತು ಮುಡತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಮಾನ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಫಾತಿಮಾ ನಸ್ರೀನ್ ಬಶೀರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೈಸರ್, ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದಿರಲಿ, ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ, ಅಂದರೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ನೌಶೀನ್ ಬದ್ರಿಯಾ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲನೂ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀ ಲಿಬಿನ್ ಝೇವಿಯರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅವರಾದಂಥ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಫ್ವಾನ್ ಪಿಲೆಕಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪೇಷಂಟಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದು ಕೂಡ CBSE ಸಿಲೆಬಸ್ ಬರುವಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವರು ಹೇಳಿದರು. ಏನಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಬರೋದು, ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆ ಪಂಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಥರ ಪಂಚ್ ಮಾಡೋದವರು ಅವ್ರು ಪಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ ಅವರು ಆಗಲಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವ್ರದ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಗುಣ ಇದ್ದವರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫು ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಟೀಚರ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫು ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಫಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಮಿಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅವರು, ಕಿರಣ್ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಕಿರ್ ಅಲಕೆಮಯ್ಯ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿದ್ದಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಮಾಯತಿನ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ರಜಾಕ್ ಹಾಜಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಂತಹ ಇವರು ನಾಸಿರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಎಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಲೈಟ್ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನತೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಚೇರ್ಮನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು, ಪೋಷಕರು, ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಏನು ನಮ್ಮ CBSE ಸಿಲೆಬಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲು ನಾನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾವು CBSE ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ದೇವರ ದಯದಿಂದ ನಾವು ಇವಾಗ CBSE ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹೇಳಿದರು, CBSE ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಪ್ಲೇಸ್ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್. ಮೊನ್ನೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇದು ಏನು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಕೂಡ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬಂದಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನ ಸುತ್ತಿ ಫುಲ್ಲು ಪ್ರೂಫ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೇನು ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದು CBSE ಅಂದರೆ, ಫುಲ್ ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್. ಮತ್ತು ಏನಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ, ಲೊಕೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲನೂ ಇರುವಂಗೆ. ಅದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ದೇವರ ದಯದಿಂದ 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಈ ತಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಲೇಜ್, ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ದೂರ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಕೊಡುವಂತಹ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಏನು ಪೋಷಕರು ಕೊಡುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸ್ವತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ಸ್ವತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಏನು ಜಮೀನು ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ಬೇಡ, ಅದು ಟೆಂಪರರಿ. ಆದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೊಡೋದಿದ್ದರೆ ಅದು ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ವಿಟ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಟ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಓದಿದ್ದೆ. ವಿಟ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ, ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯೆನೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು. ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಇವಾಗಲೂ ಗೊತ್ತು, ಹೋಗುವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲನೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ. ಹೋಗು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ. ನಾನು ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ. ಎಲ್ಲೋಗ್ತೆ ಬಾರ ನೀನು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ತಂದೆ ಮಾಡಿದ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ತಂದೆನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಪ್ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು, ತಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷರ ಹೇಳಿದರು, ಏನಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಬರ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀಯ, ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದೆ ಟೆಂಪರರಿ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ
ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಒಂದು ಸಲ ಗಿಡನ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮರ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಗಿಡ, ಈ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಗಿಡ ಅಷ್ಟೇ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸವರು. ಸೊ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದರೂ ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗಲೇ ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಲ್ಲ? ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಪೋಷಕರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸಿ. ನೀವು ಬೈಬೇಡಿ, ಹೊಡಿಬೇಡಿ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ವಿನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಜಯಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಜಯಿಸಬೇಕು ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಜಯಿಸೋದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಪೋಷಕರೇ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ತಂದೆ ಇರ್ಬೋದು, ತಂದೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರೆ ತಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಾಡಿರಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇರಲಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿ. ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ದೂರ ಇರೋ ಮರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮರೆ, ಅದೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಪೋಷಕರನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್, ಯಾರು ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರು ಬುಕ್ ಅಂಕ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಹಂತವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್, ನಾವು ಓದಿದ ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಂತರ ಮಾಡಿ. ಅದೇನು ಜಾತಿ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ದುಬೈಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸೌದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಸೌದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನೀವು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಂಡಿತ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಬಸ್ ಹೋಗಿದೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ, ವೇಸ್ಟು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಪೋಷಕರು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನನ್ನ ತಂದೆ ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಹೊಡೆದುಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಓದ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರದಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಂತಿರೋದು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ನಾನು ವೈದ್ಯನಾಗಿರೋದು, ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ವೈದ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಾವುಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಇವಾಗ ಏನು 8th 9th ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ದೇವ್ರದ್ದು ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗೋಂಗೆ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಏನಿದೆ ಹಾಸನದ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಯ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಾನು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸನದ ಜನರೇ ಕಾರಣ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕೂಡ ಅಲಿಡ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಅಂದರೆ 25-26 ದೇವರ ದಯದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ಸು, ಅಲಿಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೇವರದಿಂದ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು ಇರ್ತೇನೆ. ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. Thank you, sir, for sharing your expertise and experience with us today. Let us give him a big round of applause. We feel honored and privileged to have with us in this function Mr. Kiraj Patipadi, Director and CEO of our sister concern Janapriya Hospital, Mangalore, who hardly needs any introduction. Now we request you to please come and speak a few words. Please, sir.
keep it very short, just with one message to our beloved children and one short message to my dear parents. No, we all know that school is the most transformative years of our life. No matter what gender we come from, no matter what is our social background, no matter what is our economy status, nothing matters when we are educated. Education is the most powerful weapon in the world. This is the only tool that we all have to carry in our toolbox. Education is the only tool we will be carrying throughout our life, and this is the only tool that is going to help us face any obstacle in our life. So, my dear children, all the kids who is gathered here, please take this note very seriously, that this is the only shield that will be guarding us from all the difficulties in our life. So make sure when you are in school, make sure you must enjoy it, you must learn it, and let that be a ladder towards a successful life ahead. And to my dear parents, we heard it from our chairman, know how much impact a mobile phone can have in a children's life. We all, idundu tantraಜ್ಞಾನದ ಯುಗವಾಗಿದೆ. This is the age of technology. And I know it is very terrific, but at the same time, it is really, really tragic. This technology, this mobile phone, if used without guidance, it has so many unfiltered knowledges and innumerable distractions your child can go through. So you need to guide what to watch and what not to watch. Otherwise, they are going to get addicted towards this technology, and there will not be any stories left behind to tell the coming generation that read books, because the book has been already replaced with the screen. So I request our dear parents, as much as you can at home when they are on the screen, please replace them with the books. And also one last message, please make sure, I'll come and ask this next year also, inshallah, if God permits. Next birthday onwards, for your children's next birthday, see how many expensive gifts and how many expensive valuables you have given. You just ask them after 3-4 years, no one remembers. But let us take a pledge to gift your child a book on their birthdays. This is some pledge we all have to inculcate in our life. Make sure for their next birthday, we will be giving them one book. So with this pledge, we'll come back and ask next year also how many. You just see, everybody, we will give a collective effort to replace screen with the book. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, sir, for such an amazing message you shared with the audience today. As we continue celebrating the achievement of this year, it's time to honor those who have shown a remarkable dedication and discipline. Yes, today we are recognizing a group of students who have achieved something truly commendable, 100% attendance. Think about it, no mistakes, no excuse and no break. This is an example for commitment and pursuance.
So, may I invite Miss J.Lakshmi ma'am to announce those achievers' name and make it happen. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to this vital celebration of our annual day, where we gather together to cherish achievements and celebrate excellence. Regular attendance is a reflection of our dedication. True dedication deserves to be celebrated, and we are proud to acknowledge these students. Now let us move on to the prize distribution for attendance of the year 2023-24. May I request our distinguished guest, Mr. Salim Altaf, Chairman, Diamond Educational Trust, to felicitate our deserving awardees. And I request all the dignitaries to join him. Dear audience, give a big round of applause as I call out the names of these dedicated achievers. The award of Attendance Excellence of the year 2023-24 goes to Miss Fatima Hanaha from class 1st Orchid. Master Zahir Ahmad from class 1st Bluebell. From class 2nd Pi, Miss Hana Fatima. Class 2nd Palm, Miss Hiza Fatima. Class 2nd Maple, Miss Yuvika S. Please welcome them with a big round of applause. Master Rishank Prabhu from class 3rd Equa. Class 3rd Ignis, Master Mohammad Shazin. Miss Rifa Fatima from class 3rd Terra. Master Zakir Ahmad from class 4 Jupiter. From class 4 Venus, 2 students secured 100% attendance. They are Miss Fatima Shama Ismail and Miss Khadija Hana. Please encourage our children by your claps. Miss Nafisatul Rafa from class 5 Explorer. Miss Rimsha Fatima from class 6 Milky Way. Class 7 Alpha. Here 2 students secured 100% attendance, Master Abdul Manaf and Master Muhammad Rafi. Thank you so much, sir, and thanks to all the dignitaries for presenting the award. Congratulations to all the awardees and keep up the great work ahead. Honesty is the fastest way to prevent a mistake from turning into a failure. Ladies and gentlemen, now comes to the most awaited moment of the evening, the Honesty Award presentation. I would like to call Miss Divya ma'am on the stage.
ಪೋಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ತಾಶಿರ ಎಂಬ ಮಗು ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರ ಪೋಷಕರು ಯಾರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇದೀಗ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವು ಕೇವಲ ಅಂಕಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆದರಣೀಯತೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳೆಬೇರು ಕೂಡಿರಲು ಮರ ಸೊಬಗು, ಹೊಸ ಯುಕ್ತಿ ಹಳೆ ತತ್ವದೊಡೆಗೊಡೆ ಧರ್ಮ, ಋಷಿವಾಕ್ಯದೊಡನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲೆ ಮೇಳವಿಕೆ, ಜನವು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಂಬ ಉಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಂದು ಜನವರಿ 4 ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಭೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ 3ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಅವಾಹಯ ಮತ್ತು ಫಾತಿಮಾ ರಿಫ್ಕತ್ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ. ಈ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ರವರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಶೀರ್ ವಿ.ಕೆ. ಸರ್ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿಯ ಬೆಳಗಿಸಿದ ನಿಮಗಿದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವಂದನೆಗಳು. Thank you, ma'am, and congratulations to all the awardees. We have one more eminent personality on the day as Dr. Muhammad Numan, MBBS, MD, Ortho Gold Medalist, Consultant Orthopedic Surgeon, Director of Janapriya Multi-Speciality Hospital, Mangalore. As a token of our appreciation, we would like to present you with this memento. May I request our respected chairman, Dr. Abdul Bashir V.K. sir, to kindly present it. Sir, please. Thank you, ma'am, and congratulations to all the achievers. It's a time to lend our ears and hearts for our academic advisor, Dr. Ravikmar LP sir, who always bestow his wisdom upon us and share his valuable insights. Please welcome him with a huge round of applause. Can I get the microphone? Thank you. Can you please switch on the lights? Illiro lights na on ಮಾಡ್ತೀರಾ? Beautiful lights. I wish to see my parents, whether they are awake. I wish to see. Can you ಯಾರಿದೆ lights ಅದು switch on ಮಾಡ್ತೀರಾ? Are there? Okay, good evening ladies and gentlemen. Good evening. Thank you so much, dignitaries on and off the dais,
my esteemed parents and my darling children. And ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ನಿಮಗೆ. ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬಹುದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟಾಸ್ಕ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಗೆ. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್, ನಾನು ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ, ರೈಟ್? ಸೊ ಜನಪ್ರಿಯ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್, ಏನು ಬರಬೇಕು? ಐ ಥಿಂಕ್ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಾಂಗನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸ್ಕೂಲ್ ಆಂಥಮ್. ಯು ವಿಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್, ಜನಪ್ರಿಯ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್. ಇನ್ನ 2 ಲೈನ್ ಇದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಟು ಗ್ರೋ. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಜನಪ್ರಿಯ is the school to fly. I think dear parents and my many children are here. Thank you so much. And ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಒಂದು ಏನು ಡಯಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಂತಹ ಏನು ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತೋರಿಸಿದಂಥ ಪ್ರೀತಿ, ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಇದುವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೈನಮಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು, ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಟನ್ನಿನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಥರ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಅಳ್ದೇನೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾರು? ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಹೂ ಈಸ್ ದ ದ ಪೀಪಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಟೀಮ್ ಆಫ್ JCS. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಡೈನಮಿಕ್ principal and admin officer and all the teachers, gurus, ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿನ್ ಟೀಮಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ? ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಕೆನ್ ವಿ ಡೂ ಸೂಪರ್? ಟೇಕ್ ಪೊಸಿಷನ್. ರೆಡಿ? 1 2 3. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಹಿಯರ್. ರೆಡಿ? 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಐ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ದ ಟೀಮ್, ಮೈ ಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, admin officer, all my teachers. They have put up a wonderful show today. So for that special appreciation, ಈ ಒಂದು ಏನು ಸುಂದರವಾದ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕವನದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ಟಫ್ ಜಾಬ್, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕವನ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯು, ಡಿಯರ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ ಟು ಲಿಸನ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್. ಸಾರ್ಥಕ ಶಾಲೆ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟುವಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆ. ಆಧುನಿಕ ನವ ಕಲಿಕಾ ಏಣಿ, CBS ನವದೆಹಲಿ ಮಾನ್ಯತಾ ಶ್ರೇಣಿ. ಶಿಶು ವಿಹಾರ ಕಲಿಕಾ ಶ್ರೇಣಿ, ಉನ್ನತ ಬೋಧನಾ ಗಣಿ. ನಿರಂತರ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೈಪುಣ್ಯತೆ, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ಡ್. ಕಾಯಕ ಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯ ತತ್ಪರತೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬದ್ಧತೆ. ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನವಕಲಿಕಾ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯತೆ. ಇದರ ಫೌಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಲೈನನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ನು 2 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ. ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ. ಇದನ್ನ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಿಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದಿರೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಗತಿಯ ಆಲೋಚಕರು, ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನೇತಾರರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಗುರಿ ಕಂಕಣ. ಪ್ರಗತಿ ಅವಿರತ
ಕಾಯ ಪಠಣ. ಇವರ ಧ್ಯೇಯ ಏನಂದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊಡುಗೆ, ನವನೋಟದ ಕಲಿಕಾ ಆಮಂತ್ರಣ, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಂಕಣ. ಈ 4ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಶಾಲೆಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು, CBSE ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಅಡಿಗಲ್ಲು. ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಈ ಭಾಗದ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಥೆ. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಡಿಯರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ಮನ್ನಣೆಯು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸದಾ ಬದ್ಧತೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಲಿಕಾ ಅವಕಾಶ, ಸದಾ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ ಅನ್ವೇಷ. ಹೀಗೇನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಕೊನೆಯ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆಯ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಟೀಚರ್ಸಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶಿಸ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಮಾತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಈ ಒಂದು ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಡಿಯರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನು 2 ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ, 2 ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗು ಪೇರೆಂಟಿಗೆ. ಒಂದು PARENT ಅಂದರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್. ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗಿದೆ, ಈಗಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸೋರ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗು PAYRENT ಅಂದ್ರೇನು? ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ರೆಂಟನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಬಿಡಲ್ಲ. ನನಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಯ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿರ್ತೀರ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು ಪ್ಲೆಡ್ಜನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ರೂ. ಇದು ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರಿಪೀಟ್? ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀರಾ ಕೈಯನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕೀಪ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಚೆಸ್ಟ್? ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ. As a committed parents, ಹೇಳ್ತೀರಾ? As a committed parents, I pledge to support my child's education by encouraging learning at home, maintaining open communication, very important, with my teachers, and fostering respect, responsibility, and kindness. Together, we will create a positive and successful school experience. Thank you so much, dear parents. Thanks for joining your hands and making this day successful. Thank you, one and all. Thank you, sir, for adding massive value to our gathering today. Over to Safan, sir. As we already informed Dr. Professor UT Iftikhar Ali, sir, he was not able to come here. It's our duty to play his message, what he has already given. Due to some technical events, we failed by that time. Now, can I have the video, please, Vijay Suhas? My wishes to Janapriya Central School, Kambalabettu, Vittal, which is a CBSE school, which may be a 5 years now down the line with a class of infrastructure with swimming pool and all other facilities. Unfortunately, I'm unable to attend today's function, which was invited by my dear friend, my brother, Dr. Bashir, the founder chairman, and his family members, and his a team of principal and staff members. My dear students, I'm so happy that you're a part of the celebration of the today's school function. But as I'm in Australia, Melbourne, on my government medical education team, I'm unable to attend. My wishes are there. I'll be coming. I'm very sure in future, in coming days, I'll be there at your college for a good purpose. I wish the Bashir sir, the chairman of the Kambalabettu of the Janapriya Central School, and all his teaching faculty members, not teaching faculty members, students and family members of my students,
to enjoy and be a part of the celebration today. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇನ್ ಯು ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಫೋಟೋಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೆಲ್ಬರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಲೋಕಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಿದ್ದೀಕ್ರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟೋ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. Mr. Siddiq on the stage. Thank you, Chairman, and thank you, Mr. Siddiq. Gratitude sweetens even the smallest moment. So here we have our school head girl, Miss Asya Arfa, to propose the Thanksgiving address. Once, a great man whispered, feeling thankfulness and not expressing it is like a wrapping a present and not giving it. Today, I take this opportunity to put all our gratitude into words on behalf of Janapriya School management and staffs. Evening greetings to all the dignitaries, all the vast audience, esteemed faculty, and my dear fellow mates. It's my honor and privilege to propose a word of thanks. It gives us an immense pleasure at this moment that we are pleased to have a chance to thank our most honorable chief guest, Professor Dr. Iftikhar Ali Ahmed, Chairman, Allied and Healthcare Council, Karnataka, in his absence. Thank you, sir. The vibration of gratitude attracts more positive thoughts into our lives. We render our sincere thanks to our most respected Mr. Jayan Nadubel, Chairman, 𝐒𝐻𝐈 Education and Charitable Trust, Puttur, for being with us and to inaugurating today's event. Thank you, sir. I owe a big thanks to our distinguished guest, Mr. Salim Altaf, Chairman, Diamond Educational Trust. For your esteemed presence, we are truly grateful for your time and insights. Heartfelt thanks to you, sir. With deep reverence and love, I'd like to thank our distinguished guest, Mr. Nityananda Naik, Vittal Sangha, Vittal, for your esteemed presence on this special day. Thank you, sir. A heartfelt thanks to our most revered chairman, Dr. Abdul Bashir Weke, Chairman, Janapriya Foundation, who support us as a ladder to reach the pole of success. Your words have not only enlightened but also added a unique touch to this event. Thank you, sir. My special thanks goes to Mr. Abdul Qadir Haji Badriya Family Charitable Trust. Your presence had made this event even more special, and we genuinely appreciate your presence. Thank you, sir. I'd like to express a special thanks to Ms. Fatima Nasrin Bashir, President Janapriya Foundation. Your sponsor, support and generous contribution and especially belief in us have played a vital role in making today's event possible. Thank you, ma'am. We would like to express our deepest gratitude to Dr. Ravikumar LP, Advisor, Janapriya Central School. Your valuable insights have truly broadened our perspectives. We're truly grateful for the time and effort you dedicated to being with us today. Thank you, sir. I'd like to extend my heartfelt gratitude to Dr. Kirash Partipadi, Director and CEO of Janapriya Hospital, for taking time out of your busy schedule to grace the occasion. Thank you, sir. Mr. A.R. Naushin Badriya, Director, Janapriya Central School. We will ever remain grateful to you and we thank you for your motivation, support, which has a great impact on today's event. Thank
Thank you, sir. My special vote of thanks goes to our own Dr. Mohammed Numan, Director of Janapriya Hospital, for your beloved presence and make the event memorable. Thank you, sir. It's a right time to extend a wholehearted thanks to Dr. Shafaq Mohammed, Director of Janapriya Foundation, for his gracious presence in the occasion. Wholehearted thanks to you, sir. I owe a special thanks to Mr. Shamik Abdur Rahman, the Director of Janapriya Foundation, of being with us today. A heartfelt gratitude to you, sir. I'd like to extend a heartfelt thanks to Mr. Libin Xavier, Principal, Janapriya Central School, for his periodic monitoring and constant support in all the school effort, who encouraged us in all the possible ways to organize this event well. Thank you, sir. We are incredibly thankful to Mr. Safwan Pilikal, Admin Officer, Janapriya Central School, for his remarkable presence and solid support in his school activities, whose hard work and meticulous planning have ensured smooth execution of this event. Thank you so much, sir. Let's take a moment to express our sincere gratitude to our esteemed teaching staff. To our beloved teachers, thank you for being guiding lights into our lives. You are truly the backbone of this school, and we thank you from the bottom of our heart. Thank you, teachers. I'd like to take this opportunity to express heartfelt thanks to the parents and guardians present over here. Thank you for your unwavering support and trust in school. A special thanks to all. Before we dive into the excitement of today's annual day celebration, I'd like to take a moment to express our heartfelt gratitude to the ones who truly bring this event to life. My dear friends, your passion, creativity, and enthusiasm are the true highlights of the celebration. Finally, a big thank to each and everyone gathered over here. Thank you. Thank you, Miss Asia, for spreading the aroma of thankfulness. Ladies and gentlemen, as we come to the end of today's formal program, Nabha 2025. It is a time of joy, celebrations and emotion as we welcome you all to the annual day celebration of Janapriya Central School. This year, we are thrilled to present a cultural chroma inspired by the theme Navarasa, 9 emotions that define the essence of human experience. Tonight, through music, dance, drama, and celebration, will take you on a fancy world. So, sit back, relax, and let's celebrate the spectrum of human emotions together. Let the magic of Navarasa unfold. Okay, the parents, it's a time to clear the stage for our kids. Till that we clear the stage, I request Mr. Lohit and team for the Chande show. Good evening, ladies and gentlemen. Dear parents, we know that you are more excited to know about your children. As you all know, we are here to take care of your children without any obstacles regarding food, comfort, and everything. Be free and enjoy our children's big day. ಆತ್ಮೀಯ ಪೋಷಕರೇ, ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ.
Thank you for wonderful show, Mr. Lohit and team. Here we go with the students program. Over to you, kids. Ladies and gentlemen, are you all having a great time? Well, it's about to get even better. Exactly, it's the time to hit the groove and feel the beat. But wait, Do you think they're ready for this? Let's find out on the count of 3. Let's hear your energy level. 3, 2, 1. All right, everyone, let's welcome our talented performers on the stage. तेरी मैं ता जागा रातां नूं रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं तारे गिन गिन याद च तेरी मैं ता जागा रातां नूं रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं ओ हो हो इश्क तेरा तड़पावे जैसे धूल उड़ा के सींग उठा के तुम भी नाचो बाज जम के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो हीरो से भी तेज कोई कर सके जो बेद नाचो अस्तबल में घोड़े जैसे भाग डोर छोड़ नाचो मिट्टी जो रोट मोटा मिर्चा खा के ऐसे नाचो हाँ जा छोरे हाँ जा गोरे हाँ जा छोरे नाचो 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 वीर नाचो 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 यार नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा खट्टा नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया मेरे इशारे पे तो
सिखा तू तुझे मेरा वाला डांस, ये है मेरा वाला डांस, तो नाचो। ये है मेरा वाला डांस, तो नाचो। ये है मेरा वाला डांस। Whatever the secret is, you have left us speechless. Thank you for such a power-packed display. But I think you're looking like powerless. Of course, dear I am. Do you want to get energies? I will take you all to the world where there are music, energies and vibes that make you get up and dance. So, let's welcome our mini wonders of this year. Halamati Habibu, Halamati Habib, Vandale, Halamati Habibu, Halamati Habib, Vanda, Halamati Habibu, Halamati Habib, Vandale, Halamati Habibu, Halamati Habibu. ಸುಸುಕರ ವೇಳೆ ಸುರ
Halamati Habibu, Halamati Habibandale, Halamati Habibu, Halamati Habibanda, Halamati. Give them big round of applause. Habibandale, Halamati Habibu. Scare them with a big round of applause. Come on, audience.
What an amazing time we had watching our little stars dancing. Come on everyone, give them a huge round of applause. Lele paadi ga, le ga chinu le ga. What's that? Can you repeat the song? Okay, I will repeat the song, but you have to put step for that. Let me try, my dear. Lele paadi ga, paadi lele oh bele lele paadi ga. Stop it, my dear. Better I will call my little friends to dance for this song. Now we are going to witness the heart of the tribal culture with their dazzling performance. Please put your hands together and welcome our little boys of first standard. Lele paadi ga. Paadi lele bobbe lele paadi ga. Paadinalli noda namma rajanaalaga. Paadiyalli moju noda enta chandaga. जिंगलिया सितरकुள்ள கலக்கறானே
Dear parent, please glance on a stage. One baby is here. Please come and receive your award. Are you enjoyed? Yes, of course. It was a mind-blowing performance. A big thanks to Leela Party Dance Troupe. ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಕ್ಕಿ. ನನ್ನ ಎತ್ತರ 16 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನಾನು ತುಂಬ ಹಗುರ. ನನ್ನ ಬಣ್ಣ ಕಂದು, ಬೂದು, ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ನೇಹಿ. ನಾನ್ಯಾರು? ಸ್ಪ್ಯಾರೋ, ಐ ಮೀನ್ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ. ವಾವ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ನೀನು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಎಸ್, ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಹಾರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಹೌದು. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೇ? ಓಕೆ, ಇದ್ದದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಿಂದುಕೊಂಡು ನೋವಿನಲ್ಲಿ ನಲಿವನುಂಡು ಬೇಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸಾರಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು. ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡು ಕೂಡಿ ಕೂಡಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇರುಗಿರಿಯನ್ನೇರಿ ಆಡುತ್ತಾವೆ. ತಂಪು ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಮೇಲೆದ್ದು ನಡಗಿ ನಲಿಯುತ್ತಾವೆ. ಆ ಬಿಸಿಲ ಬರುಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಸಿಯ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಣಿದಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಗುತ್ತಾವೆ. ಮರಳ ಮೇಲೇರಿಕೊಂಡು ನೇರಳ ಮರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರುಳ ಕೂಡಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಣಿಯುತ್ತಾವೆ. ಸಂತೋಷದಾಗೆ ತೇಲಿ ತೂಗುತ್ತಾವೆ. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೂರೆಗಳು ಅನ್ನುತ್ತಾವೆ. ಸಂತೋಷದಾಗೆ ತೇಲಿ ತೂಗುತ್ತಾವೆ. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೂರೆಗಳು ಅನ್ನುತ್ತಾವೆ. ಅಂಜಂಗಿಲ್ಲ ಅಳ್ಕಂಗಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿವಸ ಹಿಗ್ಗಬೇಕು ಅನ್ನುತ್ತಾವೆ. ಕೂರಂಗಿಲ್ಲ ಕೊರಗಂಗಿಲ್ಲ ನೋವು ಗೀವು ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಜಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುತ್ತಾವೆ. ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಿಂದುಕೊಂಡು ನೋವಿನಲ್ಲೂ ನಲಿವನುಂಡು ಬೇಗುತ್ತಾವೆ. ಸಂತೋಷದಾಗೆ ತೇಲಿ ತೂಗುತ್ತಾವೆ. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೂರೆಗಳು ಅನ್ನುತ್ತಾವೆ. ಸಂತೋಷದಾಗೆ ತೇಲಿ ತೂಗುತ್ತಾವೆ. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೂರೆಗಳು ಅನ್ನುತ್ತಾವೆ. ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡು ಕೂಡಿ ಕೂಡಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇರುಗಿರಿಯನ್ನೇರಿ ಆಡುತ್ತಾವೆ. ತಂಪು ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಮೇಲೆದ್ದು ನಡುಗಿ ನಲಿಯುತ್ತಾವೆ. ಕಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಕಳೆದು ಮತ್ತೆ ಕೂಡಂಗಿಲ್ಲ. ಗಳಿಕೆ ಉಳಿಕೆ ಹಣಿಯ ಬರಹ ಅನ್ನುತ್ತಾವೆ. ಕದಿಯ
ಬೈಯಂಗಿಲ್ಲ ಬಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ ತಲೆಯ ನೊಡೆದು ಬದುಕಂಗಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಬೆತ್ಲೆ ಅಲ್ವೇ ಅನ್ನುತ್ತಾವೆ ಗೂಡನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಮಹಲೆ ಬೇಕು ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಹರಕು ಮುರುಕು ಸುಪತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನುತ್ತಾವೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವರ್ಷಧಾರೆ ಸುರಿಸುತ್ತಾವೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೂರೆ ನೇಡು ಅನ್ನುತ್ತಾವೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವರ್ಷಧಾರೆ ಸುರಿಸುತ್ತಾವೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೂರೆ ನೇಡು ಅನ್ನುತ್ತಾವೆ ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡು ಕೂಡಿ ಕೂಡಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇರುಗಿರಿಯನ್ನೇರಿಯಾಡುತ್ತಾವೆ ತಂಪು ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡಿ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಮೇಲೆದ್ದು ನಡಗಿ ನಲಿಯುತ್ತಾವೆ Wow, there was a blast from the past. Can we get another round of applause, please? Thank you. We live in a world where it's important to be prepared. Learning self-defense is not just about fighting. It's about gaining the skills and confidence to stand up for yourself and others. Every punch, every kick, every block helps you to become more aware of your surroundings and gives you the tools to protect yourself if needed. And the best part? Karate isn't just about one person. It's about building community, supporting each other and growing together. Then, why to wait? Let's welcome these amazing karate girls to the stage. They will be sharing their journey, what self-defense means to them, and why it's something we should all prioritize. Let's give them a hearty applause. Dear parents, Bollywood Mashup children are waiting near the exit area. Please come to the exit gate and receive your award. ಪೋಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮ್ಯಾಶಪ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಗೇಟಿಗೆ ಬಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
now shake. 1,
Make the ground shake. Thank you so much to our karate girls for that powerful message. Hey, how was the program till now? It's late, bro. What it means? No, bro. मुझे तो कुछ नहीं पता चला. आपको समझ आया कुछ? It's nothing, yaar. It means awesome. The generation gap is more than just a difference in years. It reflects evolving mindsets, values, and priorities. Whether it's the music we listen to, the technology we use, or the way we weave the world. Every generation has a unique story. Today, we will explore these differences and seek to gap the bridge to create better understanding and harmony. Now we have to fill the generation gap through music. I hope you all are ready to clap, cheer, and support these amazing kids. Please welcome them. मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी oh humdum sunny oh Chania sunny शाम को खिड़की से चोरी चोरी नंगे पाँव जा आएगा हम सुनियो रे निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने बढ़ते जाएं हम सैलानी कैसे एक दरिया तूफानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी सबके दिलों विच होगी कुकू इन्ना सोहना इन्ना कूल मुंडा इन्ना वंडरफुल एनू वेख जे कुड़ियां तो कहंदी हाँ मुंडा सब में सब तो बेस्ट मुंडा बेटर देन द रेस्ट एनू वेखे जे मुंडे तो कहंदे ओ माय गॉड ओ सीना चे बस कुटदा ओ मुंडा चे फुटदा ओ धीरे धीरे करदा धमाल सो ओ मुंडा कुटदे कमाल दा
दिल डूबा महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा आशिक हूँ दीवाना हूँ तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा इश्क में तेरे जीता हूँ तेरे लिए ही मर जाऊंगा How can we stay without clapping for their performance? You nailed it, dear. You nailed it, dear friends. Let's give cheering applause. From the funky 80s to the electric 90s, these dancers have stood the test of time, and tonight they are coming back in style. Let's make some noise to welcome our dancers. बचना ए हसीनों लो मैं आ गया ए बचना ए हसीनों लो मैं आ गया हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा गिली गिली अक्खा जवानी है दीवानी मेरी रानी रुक जाओ रानी देख जरा पीछे मुड़ के चली कहाँ ऐसे उड़ के गिली अक्खा गिली अक्खा गिली अक्खा पिली 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 हवा 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 खुशबू लुटा दे कहाँ तुमी ना तुमी तुझको बता दे अब उसका पता दे जरा
मिलूंगा तुम्हारे बिना तो यार मिला दे यार मिला दे हवा हवा ऐ हवा खुशबू लुटा दे हवा तुमी दिल को बता दे उसका पता दे जरा मुझको बता दे मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे यार मिला दे यार मिला दे Dear parents, we hope you enjoy the performance. We kindly request the parents, those who performed tribal dance class 1, to proceed to the exit gate to collect your award. Please ensure to sign out your child with a concerned teacher. Thank you for your cooperation. ಪೋಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದ ಟ್ರೈಬಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಗೇಟ್ಗೆ ಬಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಗುಬ್ಬಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much to our retro dancers. Absolutely. The grace, the passion you brought to the stage, it was impossible to look away. Heartfelt thanks to the dancers. Do you know cultural heritage of Rajasthan? Yes, I know. It is Dolida, right? You are correct. Get ready to express the magic of traditional culture. Here we bring you an enchanting folk dance. Let us put our hands together, welcome them. सनन जाए रजिया गरबे की रात में चूड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में सनन सनन जाए रजिया गरबे की रात में चूड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में गरबे की रात पिया धड़के मेरा जिया कह देना आज तू है मेरे संग ढोली ना ढोल वागे 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 रे ढोल
मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनिया मौसम छे हो गई रात मन भूलो बदी बात प्रेमनिया मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनिया मौसम छे मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा गाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात गाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात रे धिन तड़ाक आजा उड़ के सराट पैरों से बेड़ी जरा खोल नगाड़ संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़ संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय ये धिन तड़ाक आजा उड़ के सराट पैरों से बेड़ी जरा खोल नगाड़ संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़ संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय शुक्रिया मेरे दोस्तों। नमस्कार मेरे दोस्तों, महफिल में तशरीफ लाने वाले तमाम मोहतरम मेहमानों को खुश आमदाद कहते हैं। आज के महफिल एक खास रूहानी रंग लिए हुए है क्योंकि आज हम पेश करने जा रहे हैं कवाली की वो हंसी महफिल जो दिलों को जोड़ देती है। आज के महफिल हमारे कवाल अपने मनफरिद अंदाज में आपको रूहानी कैफियत से हमकिनार करेंगे। उनका आवाज और कलाम आपके दिलों में खास सुरूर पैदा करेंगे। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। ठीक से लगाओ सब। हाँ ये हुई ना बात। कितना मुश्किल है, हाँ कितना मुश्किल है इनको समझाना, कितना मुश्किल है इनको समझाना। मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना। पढ़ के क्या होगा ये हमको बतलाना, पढ़ के क्या होगा ये हमको बतलाना, पढ़ के क्या होगा ये हमको बतलाना। हमको पापा का बिजनेस है चलाना, हमको पापा का बिजनेस है चलाना। कितना मुश्किल है इनको समझाना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना। के अर्ज किया है मुलायजा फरमाइए, इरशाद इरशाद कि ना घर के रहे ना स्कूल के, इस अंग्रेजी ने हमको काफिर बना दिया। क्या बात है।
कुछ समझ ना आया तो शटअप बोल के आंखों पे काला चश्मा चढ़ा लिया। वाह 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 क्या बात है। कितना मुश्किल है इनको समझाना, कितना मुश्किल है इनको समझाना। मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना। सर्दी की सुबह मम्मी का जगाना, कितना कातिल है ठंडे पानी से नहाना। अब की संसद में मुद्दा है उठाना, सारी सर्दी ना हमको है नहाना। इन सबको है पढ़ के अब दिखाना, हम सबको है पढ़ के अब दिखाना। हम सबको है पढ़ के अब दिखाना, हम सबको है पढ़ के अब दिखाना। हम सबको है पढ़ के अब दिखाना। हम ಏತು ಪೊರ್ಲದ ಕವಾಲಯ ಯಾರೇನು ಮುಟ ತೋತುಜಿ ಬಾರಿ ಪುರದ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ಲೆ ತುಕ. ಅತ್ಯ ಇಂಚಿ ಬಲ ಕನ್ನಡ ಆಂಡೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಂಡೆ ಹಿಂದಿ ಆಂಡೆ ತುಳಿಜ್ಜ ಉಂಡ ಇಂತೆ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆ ಬುಕ ನಮ್ಮ ನಾಡದ ಪೊರ್ಲುನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಮೂಲಕ ಅನವಯ ಮನ್ಪೆ ಬಂದುಲ್ಲಿರು ಜೂರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟತು ಅಕಲಿನ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕುನುಗ. Dear parents, your children have performed wonderfully. The parents of class 2, those who performed filling the generation gap, your children have performed wonderfully. May I proceed to exit to collect your award. Thank you for supporting and being a part of this big day. ಗುಣವಿದೆ ಈ ಮಣ್ಣಲಿ, ಸೊಬಗಿದೆ ಈ ನಾಡಲಿ, ಪರಶುರಾಮನ ಕೃಪೆಯಲಿ, ಕಡಲ ಜನರ ನಗುವಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ಎಂತೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು, ಮೊಗದ ತುಳುನಾಡು. ಮೂಡಾಯಿ ಬಾನುಡು ಸೂರ್ಯನ ರಂಗು ಡೆನ್ನ 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 ಕೈ ಕಂದಿ ಪಕ್ಕಿದ ಸ್ವರ ಡೆನ್ನ 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 ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಿದುನ ಗಾಳಿದ ರಾಗ ಡೆನ್ನ 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 ಸುದೆದ್ದ ಬರಿತು ಗಾಳ ಪಾಠಗ ಡೆನ್ನ 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 ಪಚ್ಚೆದ ತುತ್ತೈ ತೊಡು ಏತೈ ಸಿರ ತುದುವಲು ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆದ ಮೆತ್ತಿಡನೆ ಪಚ್ಚೆ ದೀವತ್ತು ಬರುವಲು ಮುಲೈಲೆತ್ತಿದ ಮಟ್ಟೆಲೆ ದಿಂಜಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಬೇಗು ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬರ್ತಿನ ಪೊರ್ಲುನ ತೂಲೆ ಡೆನ್ನ 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 ಈ ತಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಗೆ ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ 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 ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬರ್ತಿನ ಪೊರ್ಲುನ ತೂಲೆ ಡೆನ್ನ 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 ಈ ತಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಗೆ ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನ.
ಭಾಷೆ ಕೆಡಗಿ ಸಂಪಿಗೆ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆನಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಬಂಗಾರ ಮನಸ್ಸು ಅಮ್ಮನ ಮಲ್ಮಾಡರ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ನುಡು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಸಾರ ಎಸಳಿದ ತಾಮರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ Kind attention to the parents of class 2, those who perform Tollywood remix and filling the generation gap, to please come to exit gate and receive your award. ಪೋಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ 2ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಗೇಟ್ಗೆ ಬಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ഡാൻസൊക്കെ എന്ത് രസമായിരുന്നല്ലേ, ഒന്ന് കൈയടിച്ചോടി. ചേച്ചി, ഇതാരോടെ കല്യാണത്തിന്റെ ഇൻവിറ്റേഷൻ ആണ്? നിനക്കറിയില്ലേ, ഇത് കേരളത്തിലെ സുൽത്താൻ ഇട്ടണ പോലെ കല്യാണമാ. ആണോ? പിന്നല്ലാണ്ട് ഇത് വെറും കല്യാണമല്ല. പിന്നെ അത് മൈലാഞ്ചി മഞ്ചുള്ള വീടാണ്. അവിടെ ഒപ്പന കളിപ്പാട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ഒപ്പനൊക്കെ കാണാൻ എന്തോ രസമായിരിക്കുമല്ലേ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? എല്ലാരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒപ്പന. ചേച്ചി, അപ്പൊ ഞാൻ റെഡിയാ. നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ? എന്നാൽ അവരെ വിളിച്ചോട്ടെ. बनने के
കതിർമുഖം മാറും കണ്ട് നേരം പൊക്കറിയാതെ ഞാനേ ഇന്ന് ആനന്ദിച്ചാശിക്കുന്ന മലർ വിരിഞ്ഞതിലൂറും തേനൊന്ന് കുടിച്ചിടുവാനേ. ആരംഭം തോളുമ്പും ചെങ്കതിർ മുഖം മാറും കണ്ട് നേരം പൊക്കറിയാതെ ഞാനേ ഇന്ന് ആനന്ദിച്ചാശിക്കുന്ന മലർ വിരിഞ്ഞതിലൂറും തേനൊന്ന് കുടിച്ചിടുവാനേ. കൽവിലെത്തി ചുകപ്പാടേ പുതക്ക പെണ്ണിൻ കരളിലെന്തൊരു തുടുതുടുപ്പാടേ എനിക്കും നെഞ്ചിൻ കരിക്കുമായി പരന്നു വന്നൊരു മാരൻ തുടിക്കും കണ്ണിൽ കനവുമായി തിരഞ്ഞു വന്നൊരു തോഴൻ. കൽവിലെത്തി 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 കൽവിലെത്തി. Dear parent, we found baby crying here. She's here. You can see the stage. Please come to the backstage and take your baby. Dear parents, please make your way to exit gate of class 3, those who performed retro dance and Rajasthani dance. ಪೋಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ 3ನೇ ತರಗತಿಯ ರೆಟ್ರೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಗೇಟ್ಗೆ ಬಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, dear friends, for creating such a tremendous marriage vibe at our Janapriya ground. My dear audience, we are about to bring the magic of Bollywood to this stage, where every move tells a story. So, get ready to clap, cheer and even sing along, because this is gonna be rock the stage. Let's welcome our dancers. We'll take you on journey into the world of Bollywood. Come. Here, from here. जुल्फों से बांध लिए बादल, सीने पे से उड़ने लगा आंचल, मुझसे नैना मिला के मौसम होने लगे पागल, सबसे होके बेफिक्र नाचूं मैं आज छम 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 मैं नाचूं आज छम 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 मैं नाचूं आज देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई. हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई. बारिश है या आसमान ने, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले.
dance was spreading the aroma of joy and energy. Namaskaram, Wafa. Hey, where were you last week? I rang you up many times, but you were not available. So busy, man. Ha ha ha. Oh, you're talking about last Saturday. I've been to Kerala. It was really a fantastic journey I had here. Yes, truly, Kerala is God's own country, a land where culture and nature coexist in a perfect harmony. From its lush greenland spaces to its rich traditions, Kerala stands as the beauty of our country, especially about Wayanad. It's a testament of beauty. But God's plan was something different for our own country. On July 30, 2024, 2 villages vanished overnight. Let's see what happened there through the dance. ചെറുപ്പം മുതൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ട് വളർന്ന ചില വാക്കുകളുണ്ട്. ജാതി, മതം, ദരിദ്രൻ, പണക്കാരൻ, അങ്ങനെ പലതും. മനുഷ്യർ സ്വന്തം നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ അടിച്ചമർത്തി മുന്നേറുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യത്വം എന്നൊന്ന് ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ടാവും. ഓഗസ്റ്റ് മാസം കേരളത്തിൽ ഒരു മഴ പെയ്തു. മഴ എന്നും ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ള മലയാളികൾ ആ മഴക്കാലത്തെയും സന്തോഷത്തോടെ വരവേറ്റു. പ്രതീക്ഷകൾ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് മരണത്തിന് മുന്നിൽ കീഴ്പ്പെട്ടു നിന്ന ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപ്പിടിച്ചുണർത്താൻ അവർ വന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് നീട്ടിയ സ്നേഹത്തിന്റെ ആ കരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. I'm giving
மனதில் விதைத்த வார்த்தை நினைவிருக்கும் மண்ணில் எங்கும் முட்கள் நிறைந்திருக்கும் தலையே நிமிர்ந்து பகையை கொன்று வா. തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവുകളെ മറന്ന് ഒരുമയോടെ പ്രയത്നിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തിനേയും അതിജീവിക്കാമെന്ന് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു വലിയ പാഠമായിരുന്നു 2018 വെള്ളപ്പൊക്കം. പണക്കാരനെന്നോ പാവപ്പെട്ടവനെന്നോ ഹിന്ദു, മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ, മേൽജാതി, കീഴ്ജാതി എന്ന എല്ലാ അതിരുകളും ഭേദിച്ച് ഒരുമയോടെ കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് മലയാളികൾ കേറി ഇങ്ങനെ പോയപ്പോ അവിടെ ആന മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട്. അതിലൊരു കവുങ്ങിന്റെ മരം ഉണ്ടായി. ആ മരത്തിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ആനന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു കൊമ്പനാണ്, മിണ്ടാതെ ചെവിയാട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ്, ഞങ്ങൾ വലിയ ദുരിതത്തിൽ നിന്നാണ് രക്ഷപ്പെട്ട് വരുന്നത്, നിനക്ക് നല്ല മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കട്ടെ, എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്, എന്നെ എൻ്റെ കുട്ടിനെയും പറഞ്ഞിട്ട് ആനിങ്ങനെ നോക്കി രണ്ട് കണ്ണു കൂടി ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരിക. ആൻ്റെ ആ മരത്തിന്റെ താഴെ തന്നെ ഞാനും എൻ്റെ കുട്ടിയും കിടന്നു. മഴ, പെരും മഴ. രാത്രി 1:30 സംഭവിച്ചിട്ട് 6 മണി വരെ രാവിലെ. പിന്നെ നമുക്ക് മേപ്പാടിന്ന് കൽപ്പറ്റിന്നൊന്നും അറിയില്ല. അതിൻ്റെ ആൾക്കാർ വന്നു, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, ഞങ്ങളിത് വരികയാണ് എന്ന്. അങ്ങനെ അവർ ഒച്ച കേൾക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ കുട്ടിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് നീങ്ങിപ്പോയി. തോൽക്കാതെ പായും സൂര്യനെ, സത്യം കാത്തിടാൻ കാവൽ കാപ്പവനെ. ആർക്കും തോൽക്കാതെ പായും സൂര്യനെ, സത്യം കാത്തിടാൻ കാവൽ കാപ്പവനെ. കരഞ്ഞിടുമീ കണ്ണിൽ പുലരിനി വന്നിടുമോ, ഏഴകളി മണ്ണിൽ പാദം വച്ചിടുമോ. എൻ മനസ്സിൽ ചൂഴും ഇരുളെ മാറ്റും, ദുരിതം നീക്കും, വിധിയെ തീർക്കും തീയെ നീയല്ലോ. It was heart-melting performance. Please give them big round of applause. As many of you know, the Suggi festival is all about giving thanks for the abundant harvest and celebrating the hard work of our farmers. It's time to reflect, to rejoice, and of course to dance. And today we have a special treat for you. It is nothing but an energetic and colorful harvest dance performance. Without further delay, let us call them to rock the stage.
ಬಂಗಾರ ತೆನೆ ತೆನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಹಿರಿ ಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಚೆಂದಾದ ಮುಗುಳು ನಗೆ ಸುಗ್ಗಿ ಸಿರಿ ಅರಳಿತು ಗಲಗಲ ಗಲಗಲ ಸವಿಯುವ ಸಿಹಿ ಫಲ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಲಿ ಆನಂದ ಕಲರವ ನಾಡಿಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಹಿರಿ ಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಚಂದಾದ ಮುಗುಳು ನಗೆ ಬಂಗಾರ ತೆನೆ ತೆನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಏನನ್ನು ಕೇಳದ ಎಲ್ಲವ ನೀಡುವ ದೇವತೆ ಈ ಧರಣಿ ಸಾವಿರ ಜನ್ಮಗಳಾದರೂ ತೀರದ ತಾಯಿಗೆ ನಾವು ಋಣಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಕ್ಕೂ ಅನ್ನವ ನೀಯುವ ಸಂತಸದ ಚಿಲುಮೆ ಪಾಪವನಿಗೆ ಸಂತೈಸುವುದು ಕಾಣಿಸದ ಒಲುಮೆ ಧ್ಯಾನ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿರಲು ಧಾನ್ಯದ ಹೊನಲು ಧನ್ಯ ದುಡಿಯುವ ಜೀವವೆಲ್ಲರೂ ನಾಡಿಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಹಿರಿ ಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಚಂದಾದ ಮುಗುಳು ನಗೆ ಬಂಗಾರ ತೆನೆ ತೆನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಮಾಯದಂಥ ಮಳೆ ಬಂತಣ್ಣ ಮದಗಾದ ಕೆರೆಗೆ ಮಾಯದಂಥ ಮಳೆ ಬಂತಣ್ಣ ಮದಗಾದ ಕೆರೆಗೆ ಅಂಗೈಯಗಲ ಮೋಡ ನಾಡಿ ಭೂಮಿ ತೂಗದ ಗಾಳಿ ಬಿಸಿ ಅಂಗೈಯಗಲ ಮೋಡ ನಾಡಿ ಭೂಮಿ ತೂಗದ ಗಾಳಿ ಬಿಸಿ ಹುಡುಗಿ ಕೂಡಾಡಿ ಚೆಲ್ಲಿದಳೋ ಗಂಗಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹುಡುಗಿ ಕೂಡಾಡಿ ಚೆಲ್ಲಿದಳೋ ಗಂಗಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಾಯದಂತ ಮಳೆ ಬಂತಣ್ಣ ಮದಗಾದ ಕೆರೆಗೆ Thank you, dear friends, for your wonderful harvest dance. Hey, fed up of all these messages, I am not getting connected to my friend now. Hey, what do you say? In this era, we should know about cybercrime because we are living in the world where we carry entire universe in our pocket. Cybercrime lurks just a click away. Points to be noted. And that's exactly why we are tonight to talk about cybercrime. Not with a boring seminars, but with a skit that will open your eyes and may even make you laugh. Absolutely. This skit will dive into how easily we can fall for online scams or hacking. So pay attention, you might just save yourself from becoming the next victim. ಪೋಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆತ್ತವರ ಮೊಬೈಲ್ ಓಪೋ A54 ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಕ್ಕಿದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ಹಾಗೆಯೇ 4ನೇ ತರಗತಿಯ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಗೇಟ್ಗೆ ಬಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. लाडाची लाडाची ग आवड हिला चंद्राची चंद्राची ग नवराई माझी नवसाची नवसाची ग अप्सरा जशी इंद्राची इंद्राची ग I like the little chaos. I just poured it in the Suzanne. Well, that's what I have. Did you order from? Yeah, they are nice. Yeah, very nice. Hey guys, look what I found. This lehenga is absolutely perfect for me, isn't it? What do you guys say? And guess what? It just cost rupees 5,000. What? Just 5,000? That sounds great. Let me have a look. Did you just say 5,000 for a lehenga? Let me see. But I cannot find such website. Where did you find it? Where is it? Let me try. Type Jamuni. Here, see? But this same lehenga I saw at Rajiv Shetty and it got some 9,000. Why would someone offer such a costly dress at such a cheap rate? Because they want to lighten your pockets and your bank balance. But look here. See the comments. They say it's a fake. Do not buy them. Same but different. Look what I found. Some say that they sell bed sheets instead of lehengas. How about wearing a bed sheet lehenga? You people seem quite busy. What's the chatter all about? Mama, Arfa's gonna wear a bed sheet lehenga for the wedding. Oh, shut up, Umar. What rubbish. Girls, is there anything I should be knowing? Look, auntie, this boy Omar has been teasing me. I just ordered a lehenga from this website. Let me have a look. JamoniSale123.com. Oh God, this looks fake. Who uses numbers in URL unless they want to scam you? URL? You mean Unicorn Rescue League? Oh, you and your unicorns. It means the web address like www.instagram.com. Oh, now I get it. Wait, did you pay them already? No, I chose cash on delivery. But auntie, I think it's a genuine site. Hello? Hello, ma'am. This is your confirmation call from Jamuni Sale. Your order has been placed. We regret your cash and delivery cannot be processed. Oh, so what do I do now? You will have to make the payment online. Please click on the link we just sent you. Okay, just wait a minute. Wait, Arfa, do not hurry. Think before you click. Don't fall for deals that are too good to be true. Be alert of unverified websites. Stay alert, shop smart. Look, Auntie was right. Look, children, it is good we have upgraded to technology, but modern problems need modern solution, and the solution is block and report.
Thank God, you people just saved me from a scam. You are a wizard, auntie. You always know when something is fishy. After all, you call me auntie. Sherlock Holmes! Watch out for fishy scam. Be aware of mails containing links and attachments. Look out for poor grammar and typos. Search for the link to verify its authenticity. മോനെ രംഗച്ചേട്ടൻ കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കും. അമ്പാൻ തുറസി ഷളൈ അണ്ണാ റെഡി. ഒന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ പാടേ അന്ന് സ്റ്റക്കായി തോന്നണം. യൂസ് ചെയ്യാത്തോണ്ടേ എടാ മോളെ ഞാൻ വേറെ ഓഫായണ്ണ. ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ മോളെ? ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടണ്ണ. എടാ മോനെ, എല്ലാരും സേഫ് അല്ലേ? അമ്പാനെ, നിന്റെ പാസ്വേഡ് മാറ്റിയോ? എനിക്ക് ഫേസ് ലോക്ക് ഉണ്ടെണ്ണ. എന്റെ പാസ്വേഡ് സേഫ് ആണ്. 1 2 3 4 5 6. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രോങ് അല്ലേ? എടപ്പൊട്ട, അതുപോലല്ലേ വീക്കസ്റ്റ് പാസ്വേഡ് അല്ലേ? ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹാക്ക് ചെയ്യാം. എടാ മോനെ, ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ? ആ പാസ്വേഡ് ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ചെയ്യേ. ആ, എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ. ഒരു കിടിലൻ ആപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ. നക്കെവിടുന്നട ആപ്പ്? നീ കണ്ടുപിടിച്ചതാണോ? അപ്പൊ ഫേക്ക് ആയിരിക്കും. അതെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ട്രൈ ചെയ്താലേ അറിയും. പിന്നെ എന്റെ മൊബൈലിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെല്ലാം റാൻഡം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒന്ന് പോടോ, അവൻ ഇപ്പോഴും പേടിയാ. ഓക്കെ, ഡൺ. എടാ മോനെ ബിബിൻ, ആ എന്താ ഇവിടെ പരിപാടി? ആ കുട്ടി ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു. എടാ, നിന്റെ പാസ്വേഡ് എന്താ? അടച്ചോ. 1 2 3 4 5 6. എടാ, ഇങ്ങനൊന്നും ആർക്കും പാസ്വേഡ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പാസ്വേഡ് എപ്പോഴും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം. സെയിം പാസ്വേഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആപ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. നമ്പേഴ്സ്, ലെറ്റേഴ്സ്, സിംബിൾസ് എപ്പോഴും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. Authenticated apps അല്ലെങ്കിൽ 2-step verification ആഡ് ചെയ്യുക. ഹലോ, ആരാ? മോന്റെ പേരെന്താ? ആണോ? ആ, ബിബിൻ മോൻ എപ്പോഴും പറയും. ആരാ അമ്മേ? മോൻ ഹാപ്പി അല്ലേ? ആ, മോൻക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? ആ ആ നോക്കട്ടെ. ഹലോ ഹലോ മാം, ഞാൻ സ്വീറ്റി, OCOC ബാങ്കിലെ മാനേജറാണ്. OCOC ബാങ്കോ? അതെ മാം, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും
1 ലക്ഷം വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്ത്? 1 ലക്ഷമോ? ആരാണ് ചെയ്തത്? സോറി, ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് മാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഒരു OTP വന്നിട്ടുണ്ടാകും. ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ? ബിപിൻ, ആരോ നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ നിന്നും 1 ലക്ഷം വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. OCICI ബാങ്ക് മാനേജർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഏതാ ബാങ്ക്? OCICIയോ? അങ്ങനൊരു ബാങ്ക് ഇല്ലല്ലോ. സ്കാമാണ്. ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്തില്ലല്ലോ. രാജു, ഒന്ന് നോക്കിയേ. ഞാൻ ഈ മെസ്സേജ് ഒന്നും അയച്ചിട്ടില്ല. ആരും എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതല്ലേ, പാസ്വേഡ് കൊടുക്കരുത്. നിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഹാക്കായി കാണും. അയ്യോ. Never share your bank credentials with anyone. Block and report to National Cybercrime Helpline number 1930. Stay smart, stay safe and scam free. എരിയട്ടെ തിരികൾ ഉരുകട്ടെ മെഴുക് വളരട്ടെ വയസ്സ് എണ്ണിൽ തളര് മുടിതട്ടാ മുഖമേ ഇരുകണ്ണിൽ അഴകേ പുരുഷത്വത്തികവേ പലകാലം നീ വാഴ് കടലും കരയും ഇന്നിളക്കമല്ലേ സമയം നിലയ്ക്കുവാനൊരുക്കമല്ലേ ഇത് സുദിനമല്ലേ. എടാ മോനെ, അപ്പൊ എങ്ങനെ എല്ലാരും സേഫ് അല്ലേ? A huge round of applause for our amazing performance, who brought this issue of life with such creativity and passion. Yo, yo, yo! Welcome to the stage where rhythm is a rhyme and a beat never miss a step. That's right! We are here to set up the vibe, light up the room, and bring you some of the freshest hip-hop energy tonight. Before we get started, give a big shout out to all the hip-hop heads in a building. You are a reason for this culture thrives. All right, let's kick it off with some love for DJ. Put your hands together for the fire beats. Make some noise, audience. Are you ready? हुकुम टाइगर का हुकुम. Somebody down, I gon' get bone. Give it, 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 give it. We are the sounds of the streets. उसे जहां से मिटा मुकाबला मुकाबला लैला ओह लैला मुकाबला सुभान अल्लाह लैला ओह लैला.
What a power-packed performance. My dear parents, ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ MC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಅಗೈನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್. ಅಗೈನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್ ಹೂ ಆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 20 days ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತ ಅವ್ರು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಯಾಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, thank you parents, and my one clap for you that you have cooperated well with us. ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಆಯಿತು, ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಒಂದು ಎಂಥ್ಯೂಸಿಯಾಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರಿತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ ದ costume provider, A1 Costumes, Mr. Nitin, and again Mr. Ravik from RR Music, Vijay, Mr. Suhas, and even Mr. Hassan from HM Arranges Alakemajal. So all these fellows, they have worked a lot, and the service was very nice. And again we have two press people. They made this event like reached all over abroad, like all the to the last part of the world. So every parent who are like many of the parents of our school, they're watching it from abroad. So they made it perfectly, and they have delivered it. So I request our chairman to give a token of love and concern to Mr. Nisha Kiran from Suddi and Ali from Pratidina. Please come on the stage, sir. Very quickly we'll finish it off. Parents, one last grand finale performance is pending. Within 5 minutes, we'll wind up the program. I request our chairman, Dr. Abdul Bashir VK, sir, to join us. And even Mr. Nausheen and our director and our principal, 𝐒𝐮𝐲𝐬, to join with him. Mr. Nausheen, sir. Mr. Nisha Kiran from Suddi Bidugade and Mr. Ali from Pratidina News. They made our event reach to the other parts of all the world, and they given the live streaming in their website and their YouTube and Facebook pages. Thank you very much for your support. Thank you for your continued support, Mr. Ali and Mr. Nisha. Thank you, sir. This will wind up the program with the grand finale with the kids. We have one last performance. Yes, grand finale we have. The parents, over to kids now. the students of class 5, those who dance gracefully, are waiting near the exit gate. Please come and receive your award. Thank you. How was the dance, audience? Mind-blowing, fantastic, outstanding and marvelous. Then why to wait? Give a huge round of applause. Do you have any guess what will be the next? Are we going to home? No, my dear. Before we are going to home with the little stars of JCS taking you to the world of grand finale. To end this incredible night on a high note, we present to you the dazzling grand finale dance by our JCS students. Let's make a stage, light up with our cheers. Let's watch it.
ఆరింటికోసారి ఏడింటికోసారి పావు తక్కువ పదింటికోసారి పడుకుంటే ఓసారి మెలుకుంటే ఓసారి ఏమి తోసక కూసుంటే ఓసారి ఏళ్ళు నొక్కుతుంటే ఓసారి ఓసారి కాలు తొక్కుతుంటే ఓసారి ఓసారి నువ్వు పక్కనుంటే బ్రతొక్కసారి వచ్చుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చి వచ్చి చంపేస్తుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చి వచ్చి చంపేస్తుండాయి ఫీలింగ్స్ చీ అంటే ఓసారి పో అంటే ఓసారి చాటు మాటుగా సై అంటే ఓసారి పూలడితే ఓసారి నగలడితే ఓసారి సాదా సీదా చీర కట్టెత్తే ఓసారి ఒళ్ళు ఇసుకుంటే ఓసారి ఓసారి ఇల్లు సిమ్ముతుంటే ఓసారి ఓసారి నీళ్లు తోడుతుంటే నిజంగా ఓసారి వచ్చుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చి వచ్చి తప్పేస్తుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చి వచ్చి తప్పేస్తుండాయి ఫీలింగ్స్ सनसेट भाई तेरा फुल सेट है मोशन भी देखो मेरा बनने लगा देखो तो हसीना को वाना भी करीना को ठुमको का फीवर है चढ़ने लगा थोड़ा हार्ड सा होके थोड़ा जेंटल सा होके थोड़ा सेंटी सा होके थोड़ा मेंटल सा होके सारे 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 हो मारे या कोई मारे ना यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है ऐसे हैं चाहे वैसे हैं अरे जो भी हैं जैसे हैं खुद पे हमें नाज है जाने ना हमको ये जमाना चाहो तो हमको आजमाना यार बाज हम जान साज हम इश्क बाज दिल वाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले हर चीज छीन ले हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले How was the Josh, parents? I hope it was very high. Keep up the same spirit. For the next year, we will come up with more vibrant colors. Thank you all. With this, we are winding up today's program. Thank you all the dear parents. I request all the parents to collect your award from the back exit gate. All the staffs, you can once all the kids moves out, you can leave from here.
ಡಿಯರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಗೇಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈಕ್ ಪೋಡಿಯಂ ಹತ್ರ ಬಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ರ. And all the staff, please make sure no child is inside the building. Everyone has to move out.